Good morning everyone. So kanina video kibali ang amo buhaton diri is mag-discuss kami about sa chapter 1 to chapter 15. So first we were talking about chapter 1, the field of forensic document examination. What is forensic science? So di ba kabayo namang ita ko unay forensic science? Isa ini sa application of scientific techniques and principle in order to provide evidence to legal or related investigations and determinations. So, taglaong diri, in simpler terms, it can define as science as it pertains to legal problems. So, ga-focus na sila sa pertains to legal problems. So, kabali ining forensic science is gina-apply ra ini nila ang kibali science into law para kibali mag-provide yan sa na as evidence sa isa ka investigation. Then, criminalistics. Criminalistics or the application of scientific to criminal matters. So, kibali ko na, in short ra, masabta naman nato ang criminalistic is, kwasiza, dito, related siya sa criminal matters. So, kibali ng criminalistic is, amoy ni siya ang old term ng forensic science. So, what is forensic document examination? The American Board of Forensic Document Examiner defines forensic document examination as the practice of application of document examination to the purposes of the law. So, includes diri ang atong mga identification of handwriting, typewriting, and authenticity of signatures, alteration in documents, then ang significance of inks and papers, photocopying processes, o ang mga writing instrument, sequence of writing, o uban pa ng mga elements of document in relation sa authenticity or spuriousness. Diba? There is a forensic document examination is also usually called document examination. So, matawag ko na ang forensic document examination as question document examination SAD or scientific examination of question documents. So, sa kwan ko, no, in the Philippines, crime laboratories and popular media nag-refer siya to it simply as taglaong ningam na QD, as short for question document. So, kanikibali, it is also known by the names such as handwriting examination or handwriting analysis. Kanisad na topic is distinguish siya sa graphology gani, which is studies siya ng handwriting para mag-identify the writers ng ilang mga personality traits. Like aning sa forensic document examiners do not engage in personality identification via study of handwriting. So, dili ko na sila mag-engage ng personality identification. So, the term forensic document examination and question document examination will be used, ginagamit ko no interchangeably in this textbook para mag-refer siya sa task of answering question about sa dispute document using a variety of scientific processes and methods. So, diri sa page 2, makita nato diri ang mga examination include the following. So, ang handwriting and signature comparison. Ang handwriting ko, no, tapos ang signature, kabayan na ko muna ipasabot ng comparison. Dahil sa pag-compare, ikumpara gani. Then, ang kaning detection of alteration, deletion, and substitution. So, diri sa alteration, kabayan naman ta kung saan tapos may deletion, no? Kabwaga dyan, paano gani, amo na gawin something sa tag-erase, ganin tag paya or yun tag-delete. Then, ining mechanical and electronic impression comparison is part of examination sa ninsida. Then, kaning kuansad sa detection of counterfeits. Then, decipherment of obliterated text. Isa sa nisida. Then, ang examination of water-soaked, charred, stained, or torn documents. Then, naapo diri ang ink and paper comparison. The way kanang kibali pag magkuan nga sila sa isa ka document, diba, doon
magkuha sad sila sa kung uno dyan klase na ink or sa isa ka oo or sa isa ka papel ba. Then determination of sequence of entry. Then detection and analysis of indented and other accidental writings. Then lastly is part of age of documents. Edad kibali sa kato na document kung kanos aba. Kadugod mo kibali. Dali na kita sa kuan kanina sa PNP question document examination divisions. Sa PNP Question Document Examination Division, the Philippine National Police Crime Laboratory Group includes the Question Document Examination Division, which aim to provide scientific support in forms of documentary and testimonial evidence. Their function to examine question document, especially they include the following: handwriting examination, include hand lettering, such anonymous letter, ransom notes, and suicide notes, and signature, such as those appearing in deeds of absolute sales, marriage, contract, and land titles. Diba sa hand examination, diba is i-include rin ang mga hand lettering na kanang dili na ito maibawaan na mga sinuyat like sa mga ransom, suicide notes, di ba mo ni ilagi pang istamin kung kinsay nagsuyat di palingi ini o pati ni apil na sad ang mga signature. Din sa imprint examination, including those produced by manual device, di ba mga rubber stamp, letter stamp, and some cancellation stamp. Di ba ang rubber stamp is mga itong mga pantatak like mga ipitang na John kasi parehas gani John Saila DTR. John Saila ginagamit John para dili na sila lang na mahago pa pag signature automatic na kibali sa stamp mo. Din ang letter stamp sa is mo nang ipantatak sa gyapon na like sa mga ditra gyapon. Then mechanical device, typewriting, and check writer. And electronic printing devices, mga typewriting, mga computer printer, time clocks, and cash register. Pituan ko rin. Writing media examination include instrument, ink, and paper debris. Sa mga writing media, naridiri ang mga instrument na ink and papers. The pangupat is dating examination, including absolute determination, the date of introduction of products, and relative determination, example erasure and alteration, changes, insertion, and substitution. Panlima, examination of falsification and alteration, included the removals, mga erasure or alteration, changes, insertion, and mga substitution. Mga erasure, gipang utro na device dyan ng mga kuan examination. Pang uno may examination of invisible, faded, and obscured writing and impression of writing. Kanang kibali aton matupatagkuan nga ni sa ato na John kibali for example di ba pag mula ta invisible, so kumbaga John di nato siya then kayong mga faded John mga hayap pra kibali sila ng mga writings, and obscure writing and impression of writings. Number 7, examination of examination of preternatural paper characters, including thirst, fastener. Example there is mga paper clips and stapless. May stapless. Stapless John mga kuan ba John Staples mo. Staples. Oo John kuan ba amo na mga John staples Kabuslot para but nga ng pasiner. Diba yung paper clip mo itong pangipit? Capsule paper. Number 8, miscellaneous examination, including envelope, tampering, adhesives. tampering. John kibali envelope tampering ilang pa Examination, typist, characteristic, and linguistics. Then conduct lecture to PNP, EFP, and other government agencies. so magkanda kibali sila diri na. So diri ang PNP and AFP and other government agencies is magkandak kibali sila ng mga lecturers.
like for example, John, di ba, pag magkuhan kita, John, mga symposium mga pangahitabo or mga assembly nga na, sa kibali to sa symposium na to, like tagkuhan nila to sa kuan, sa high school na to, na balik nila mga HIV/AIDS, mga ingana, related sa kuan, ingana ng mga pictures, din mga kuan, related sa drugs. Anisa pa kayo John sa mga kuan nga pregnancy test. Then dire sa conduct field laboratory works. Conduct field laboratory works. Question document examiners are sent to agencies, offices to conduct examination and to photograph original document that cannot be submitted to PNP crime laboratory. Then ang last is attend court duties. So kibali diri ang agencies o offices is mag-conduct sila ng examination ko no, photograph original documents na dili kibali cannot be submitted to the PNP crime lab kibali siya sa number 10. Yun mo tong last list, amo tong taglaw na attend court duties. So about yan sa tong the PNP question document examination division, di ba tong taglaw ni Liano jay ako i-add diri na kibali kani siya is diri kibali ang mga examination gani na ilaha gamiton sa pag-examine sa mga document is mao na siya kibali ang atong 11 ka buok na kanang makasupport sa ila evidences. Kibali amo ining taglaw na handwriting examination, imprint examination, writing media examination, dating examination, kibali etc. Then kibali amo jud siya ang makasupport sa ila evidences, ilahang evidences kibali. So sa pagkandak to ng PNP crime laboratory na examination of question document na PNP crime lab service, fees, duration and documentary requirements. So sa examination of alter or erasure document na fees na 2,000 pesos, duration of 4 working days, then requirement of 4 copies of letter request, original copy of alter erasure document. Then sa examination of counterfeit bills na fees na 2,000 pesos, 3 working days na duration, din na may requirement na 4 copies of letter request, original of the question bills. Then sa handwriting identification na fees na 3,500, 10 working days. Tapos 4 copies of letter request, original of a question document, original copy of at least 5 pages of extended handwriting of similar writing styles of a subjected individual. Then sa signature identification sa last is may 2,000 pesos gihapon sila na fees, 10 working days, 4 photocopies of letter request, original of question document, original copies of at least 8 different documents bearing similar writing styles and standard signature, executed 5 years before and after questions, execution of a question signatures. So kibali diri gani sa kuan kaning PNP Crime Lab Service. So diri kibali taglaong din na when we say crime laboratory, they provide kibali itong mga taglaw na frontline service. Kumbaga sila para kibali sila makuha nga sa mga examination and question documents. So kibali diri na bantayan ni Jo diri sa page 5 gani. Ang nakalahian na nila diri is ang kuan iton kadugayon nga ni sa working days, kibali ning duration na kibali ni Jo na bantayan na sa examination of altered or erased documentation. Ang ila diri is 4 working days ra. Din sa examination of counterfeit bills is 3 working days ra. Diri sa ining handwriting identification, arang kakuti magibali ni diri gud amo tong tagkuan sila ng 10 working days. As sa signature identification. Then document forensic, the forensic document examiner refers to a person who studied the aspect of document and nag-conduct sila ng examination to determine its authenticity, origin, and handwriting, photocopies, and ink and papers para ma-determine ng isa ka examiner na kung aton a certain document is authentic ba or tag fraud. Then ang forensic document examiners also called as forensic scientist, document examiner, document expert, handwriting expert. So kibali diri sa kaning
the forensic document examiner gani in past decades daw kibali tag-expertise na nila ang mga area na naton pag-analyze ng mga documents. So, amo to. Then, dito sa the profession of forensic. The profession of forensic document examination did not develop an extension of other scientific professions such as medicine, chemistry, or engineering. So, dili kung sa forensic the profession of forensic documents examination, nila ini nag-develop an extension of other scientific professions sa mga about sa medicine, chemistry, or engineering, instead to involve within the legal system due to the court need for assistance in interpreting evidence relating to question documents. The goal of forensic document examiner is to study and to investigate the documents. Ang goal sa forensic document is para pag-study ta mga documents nga na mga Sa question document. o So, kibali ning kuan kibali sa goal of forensic document is ang isa document examiner is study and investigate document. Amro kibali siya tag-focusan na nag-study rin siya og nag-investigate sa ka document para kibali ma-determine nila kung unoy kibali facts about sa atong preparation sa the work usually involves the examination of handwriting, but the forensic document examiner scope of expertise also includes the recognizing genuineness. Madrian tag recognize siya mga tinuod na mga documents, analyzing color, tone of inks, papers, and other substances. So kibali sige. So kibali diri uban pa ko ng mga substances na kibali tag-comprise siya as documents. Revealing additions and substitution. Reveal ni dyan mga tandungag nga mga Mga tag-altered na mga tapos document. tagpulihan, restoring or disappearing, erase and obliterated writing. So, kibali sa during atong pagkandak nila ng examination, dito nila ma-restore katong sa isa ka document kung naay tag tag-erase balita or Tag-erase, dito makakuha nila, ma-restore nila kung sa may tag-erase dito o ma-decipher nila o may buuan kung unay naa dito sa isa ka question document. Kung ano ta mag-add dito, Oo, ano ta magdugang, ta magkuha, ta magpaya. Forensic document examiner. Document examiner to PNP crime laboratory duties and responsibilities include the following: to examine, identify, compare, and analysis signatures, handwriting, initial, and typewriting in question documents. Dili tag-examine or tag-identify niya ang mga signature sa handwriting and initial typewriting to question, tag-compare niya din sa question documents and mga sa signature about sa mga handwriting. Number 2 is to conduct examination and identification, comparison, and analysis of obliteration, erasure, abrasions, checks, treasury notes, and stamps. Nagtakandak niya din examination para ma-identify niya ang mga kung dahil erasure or tag abrasions Pwede pang kumpara nila o din sa mga notes. Din sa crime laboratory, ilasab na tagkuhan in meron in side by side comparison if naay bay kalahian at kung sa original o sa photocopy or sa anong tag panbitaw tag forged na document. Sa to take photographic reproduction of evidence that are examined, compare, analysis, and identified. Amo rin sila pero sa diri lamang kay sa photograph reproduction nila sa mga evidence ilagay po ni or i-compare gyapon nila. Yun na. I-compare gyapon nila
kung may kuan sa original or sa diri sa kuan photographic production evidence. Diri sa number 5, to evaluate and prepare reports on documents examination. Diri evaluate, prepare. So kibali sa crime laboratory no, magkuha na sila ni evaluate na nila, tapos mag-prepare na sila ng report balitaw na reports na para i-examine. i-present nila dito sa kuan murag sa court na siguro court, na o kay aton kuan doon nila nga pag conduct ng laboratory examination kay para man na mag-serve as evidence sa court. To conduct lectures regarding the different examination on question documents as well as the function of capabilities of the QD. Magkuhan sila ng mga lectures regarding the mga different na mga examination sa question documents para as well as function and capabilities of the question document may examination QDED. Number 7, appear as expert witness in civil and military courts regarding finding on question documents. Sige po. Next is the forensic document examiner of the PNP also abide by 10 commandments. So first is the forensic document expert must render their unprejudiced professional service in the view of justice. So the forensic document expert daw kay must render nga ng magbayad sila dapat neutral ra or fair ba sa professional service in the view of justice. So, next is the question document expert. Professional service should be rendered in behalf of the client if their findings corroborate the claim. Next is the question document expert should keep the examination on the most professional level. So, dapat i-keep daw nilang ang examination on the most professional level. Next is the question document expert should not be influenced by circumstantial evidence, preconceived ideas, other testimonies or elements other than the facts established based on the examination of the documents involved in the case. Question document expert should initially take a case for preliminary examination only. So, ang question document expert should initially take a case for preliminary examination. Question document expert should always have a free trial conference with a lawyer based upon the result of the preliminary examination. 7 is the question document expert should, if possible, examine the original document and insist upon authentic standard for comparison other than those prepared for the purpose of examination. So number 8, question document expert should prepare photo enlargement exhibit and comparison charts in order to demonstrate and illustrate to the court their testimony. So number 9, question document expert should never underestimate the ability of opposing party. Number 10, last, question document expert must maintain the ethical conduct of practice in every respect and not receive compensation of service on the basis of outcome or result of the case. Dapat i-maintain na nila mga ethical conduct na sa pagrespeto. So, kibali, in additionally document examiner kibali nag-refer siya sa isa ka person gani who study in all aspects of documents, kumbaga para ma-determine diri itong taglawon Patrick na authenticity and also the origin of the said document, even sa tong handwriting, then sa inks or photocopies and paper.
So diri sa goal of forensic document examiner is amo tong taglaong na to study daw and then investigate the document. Kumbaga diri para kibali ka ng ma-determine ito na taglaw na ma-determine ang facts kibali sa iya tagikanan or sa history. So ang diri ta kabutang atong taglaw ni lisaka na the following are the forensic document examiner expertise. Kung recognizing genuineness, analyzing color, tone of inks, paper, o uban pa kibali ng mga substances na nag-compromise as documents. So, kaning sa qualification as forensic document examiners, kibali, dapat ko no, a license in criminology, kumbaga, tapos na sila sa specialized training na ni at least 6 months under sa supervision ng PNP. Tapos, sa 6 months of continuous actual question document examination, then, kaning sa last part, gani katong sa kaning duty and responsibilities, and then sa the forensic document examiner is kibali nag-abide sad sila diri na tawag na katong 10 commandments, which is amotong taglaong ni Bakero. So, diri mag-end ang ato chapter 1. So, let's proceed sa chapter 2, History of Forensic Document Examination. History of writing. Writing are letters or symbols that are written or imprinted on a surface to present the sounds of words of language. It consists of means that convey ideas to another. Its evolution on based on man's desire to communicate his thoughts with others. Di bali ang writing ko is letters or symbols that written. Di bali kung So, okay ba, pag mulaong kita diri na writing ani, atong taglaw na pwede ko no mahimo siya na letter or pwede sila mo himo na symbol. So, kibali diri kibali dili ra siya basta kanang pag nabasa gani nimo siya. So, makonsider siya ini nato na mga writing. So, pwede aton mga taglaw nato na drawings, mga jon logo gani. na mga meaning. Oo. Di bali na mga meaning. Kumbaga, dyan mga nakabutang nga sa isa ka surface, it may be written or printed. Natutagkuan ni ma'am na lao na pwede siya printed o kibali kibali na kanang kuan nga ni kanang meaning di ba like di ba sa symbols kumbaga dyan mga kuan meaning, kibali naka-indicate ba ng mga idea, sounds or isa ka language. mga convey. Bali ini it consists naman go sila sa messages that convey ng ideas to others. So kibali atong mga nakasuyat kibali dito sa isa ka surface or kanang sa mga kuan nga ni haligi. Kibali ang mga letters or symbols ato diay kibali bot pasabot. Sa kibali lang ta tun mulaong na sa haligi bawal mangihi. So isa na daw sila ka Symbols. symbol. And that mao jaw na kibali ang malaong nato na writings kibali ang nato na butang. If you look at the early history of everything culture, you would probably found so di bali kung sa una pa di bali kuno is kining sa ato mga sinunang Pilipino is di bali kuan tawag ton di ba sa mga bato or mga kuiba na mga ipang ukit or mga symbols di bali na mga meaning di bali ni ana di bali examples such as early writing include record that were engraved into the stone, carved in wood, present into the clay, tables and marked on animals' skin. Dibali amo dyan sa mga kinaraan di bali ba na sa writing na Kumbaga mo joy kibali sa mga bato na kuan ipan iton ato ma-identify as kuan sa una na amoy nila. mga Oh, writing. kibali kay diri manggod sa cave writings manggod. Ang cave drawing kibali, this is considered as popular kibali siya. The most familiar of early writings, di ba? Dahil naka-indicate diha. Kay kumbaga ini manggod siya is kanang diri manggod siya kanang naigay nakapatunay kibali na may kibali jaon sinaunang tao kibali sa una. May mga sinauna pa mga tao pa ba? Then, laong sa diri na it was the first recorded record of prehistoric people. Kay di ba diri kanang
Kay tungod diri way kibali lain na paraan para mahibaw-an nato na joy kibali mga tawo sa una. Kumbaga ini kibali ang ato taglantaw or tagbasihan nato na mutuo kita as joy mga tao sa sinaunang panahon. Pambili nila mga okit. Mm. Sa mga kuiba, like yan. Kumbaga ini kibali ang patunay na ang mga sa katungkuan ngani itong cave drawings. Kay di ba kung ato sa basihan ka imposible naman sad karadyo kunan kibali ang mga animals kibali ang mag-create na ingato. So di ba makahuna-huna sa kita makating kita na uy may kuan ba dagod sa una yung mga sinaunang tao gani gajud na nag-create ng mga ingana. Kay diri sad di ba ang cave drawing sad kay kibali called siya atong taglaong diri na petroglyphs or pictograms. So pag mulaong kita petroglyphs, kumbaga kuan jaw pagkaokit gani ng drawing sa isa ka bato. Then diri sa petrograms kibali if drawn or printed on the surface of rocks, kumbaga kun jay kuno kanang paint kuan gani paint siya or pinta gani na kuan iton mga drawing ra kibali sa bato. Used for Sumerian. Tapos taglaw sa diri na they develop between 20,000 and 10,000 BC. So ang mato diri kibali tagkuan na kibali nakakuan na dira na jaon kibali is isa ra siya na kanang murag kabayo gani kita na kanang sa sinauna kibali is base ra nato jaon siya sa isa ka butang like ko kanang what we think gani na dahil mga siya to nagkalain-lain na panguna-una gani like isipon nato kung may kuan ba sinauna ba na mga pangitabo or mga tao diha di ba makahuna-una sa kita daon or ma-question nato sa ato kaugalingon ba kung daan ba sinauna na mga tao or waya. So amo siya nakakonde sa cave writing cave drawings. So dito sa history of forgery. So diri sa kuan ETBC. PTBC. So diri sa ETBC history of forgery, the practice of forgery or the falsification and alteration of writing with intent kuno to defraud is as old as writing itself. So ang crime of forgery kuno has been practiced diri since sa aton kuan pa sinauna pa sa ancient times pa kibali where writing is existed. Then below dere sa kuan di ba sa page 14, below dere are important events in the history of forgery. So diyan dere ang ATBC. The Romans prohibited the falsification of document that transfer land to heirs. Dere sa kuan Sa Middle Ages, forgery become prevalent in Europe. libre kung diri na sa Europe. Forgery become prevalent in Europe. 1 Sa 1562, the England passed a statute prohibiting forgery of publicly recorded and officially sealed documents, specifically those pertaining to titles for land. So, di ba diri sa ATBC, naka-indicate din na Romans prohibited the falsification of documents that transferred land to heirs. So, arang ka, masabtan na nato no, sa base atong tagkuan ng mga reporter gani, atong sa mga nag-report. So, diri kiba tag-indicate, before ko no ang isa sa mga yaman tao kibali, then actually hangtod kuman sa, di ba, ang ila kibali hangtod kuman gihapon is ang ila ka jaon ang ila yaman ganis ang kalupaan gihapon di ba waylain ko anis ang kalupaan na gihapon during this time of course kumbaga way kibali ila kuan kanang lain-lain na ari-arian kibali ng isa ka tawo mga sakyanan sa una kibali way pa joy mga gadgets kumbaga pag mula mo talaga sinaunang panahon like jaon sa mga nanay ganito to mga lola di ba mula lahi na sa una base sa kuman kay kuman na generation man god more on kuan na kita yun sa technology kay nato grabe na base labi na sa mga social media pagabot sa mga kuan sa technology nato like yun sa mga gadgets
lahi ra karado sa una. So kibali amo jaw ng mga panahon kibali na kuan pina-falsify gani jaw ng mga documents for the years na taglaong. Falsify documents ng mga lupa kibali para sa mga kuan aton taglaong mga tagapagmana kibali. Kumaga amo jaw ang tagbawal ni ja sa amo kibali jaw ang tagbawal sa kuan tagbawal kibali siya sa ATBC na. Din diri sa kuan taglaong na Middle Ages. So diri sa Middle Ages, diri sa ang kuan kibali ang forgery became prevalent in Europe. So syempre kumbaga pag naikibali mahitabo sa prevalent in crime kibali kumbaga kailangan nato ng kuan kiton batas gani para kibali kuan para ma-avoid ang mga panghitabo. Ibali ang pasabot sa prevalent debris nakanat na ba? Mm. Widespread na. Nakanat na sa Europe ang forgery. Then diri sa 1562 kibali di ba taglaon diri na Statute. England passed a statute prohibiting forgery of publicly recorded and officially sealed documents, especially those pertaining to titles for land. So kibali diri ang document kibali, di ba? Syempre kailangan man nato siya ini-sealed like jaon kuan. Pag magkuha gaya kita ng mga COR, di ba? May sealed mga jaon na kuan ka importante man na kibali amo majoy basihan nila if ini ba tag kuan ba nila ini ba is fake ba or tag gikan ba ini gadyo dito sa kuan iton sa registrar ng mga office or what other offices na nagkuan kibali. So kibali pag dawat nimo diyon siya nakaabri na that will cause a crime kibali diri pag nadawat na nimo diyon siya nakaabri na kibali that will cause a crime. Kumbaga ang sa 1562 joy diri na joy kibali diri kuan jaon batas na kibali na taglaong na bawal jaon diri sa 1562. Gusto na expert. Ayun na. So, expert witness and pioneer Diri of... sa kuan, kaning kuan sa pat ini sa 1726. So kibali diri sa 1726 anin taglaong na false endorsement. Kumbaga diri kibali diri ang paghatag ko ng mga document ng kibali diyon nakaabre ra gani na pwede siya makakos ng lain-lain kibali na kinds or ori sila ng punishment. Kumbaga amo diyon ang taglaong din ng mga pillory fines and imprisonment of death. Tapos dire kita sa kuan kaning sa 1819. So kibali during that time kibali naibawa na gani nato diri na ang mga tao kibali kung diyon tag-unsa ganila pag kuan pag forge for example diyon sa paper wheel na nakakuan then kibali ang ila siya document gamit nila is ang diyon mga kuan na kibali diyon mga simple ra gani na mga pen like diyon ginagamit nato and then mga ink inscription. Then diri sa kuan sa 1853. diri na sa expert witnesses and pioneers of document examination. So, pag mula ta expert witness, no? Si an expert witness refer ni sila sa mga knowledge and skills and experience about conducting examination. Then, katong during examination, katong ilang resulta sa ilang examination, kato amo na sila ang ila i-present sa court para as a witness or as a expert witness amo na ang ila i-present sa court na katong document na ila gi-examinan is conforged ba or authentic. Then ini na pioneer of document examination si Albert Osborne na considered as a father of science of question document examination and a pioneer of author in the field of a question document examination. So si Albert Osborne gi-concept sila as si pioneer of in the field of question document kay si Albert Osborne sila mga malang pa sinugdanan about pag-abot sa document examination. Then in 1910 si Osborne is nailagi publish na seminal book about sa question document
na gina-consider as a Bible of document examination, and still now murag gina basis bitaw amoy gihimo nato basis pagabot sa comparison of handwriting. So, kibali, diri sa taglawon diri sa page 16 lang tawa ninyo, di ba sa 1814 sad, kumbaga, kibali diri, nag-base diri na, dili kuno sa tanang panahon, dawaton kibali ang evidence na i-present sa korte, di ba, mo taglawon ni ma'am na, kumbaga, jay kibali panahon na, dili siya pwede, dili kuno tanan na, kuan evidences is, nakakuan na kibali sa jawa ng mga day, o no, jay panahon na, dili siya pwede. Tapos, like atong taglawon diri, for example, katong polygraph gani na kibali ang resulta ng polygraph test is magamit nato siya sa pag-investigate kung kibali isa kita ka police. Then, pero dili nato siya pwede i-submit sa As evidence, kanang korte as a legal o dili nato evidence. siya pwede i-present kibali as evidence. Amo kibali dyan basihan. So, kibali diri tag ang bot pasabot ini is dili tanan kibay nato makuha is malaong nato na evidence o dili sa nato tanan malaong na pwede nato siya gamiton as evidence sa isa ka court. Historical cases of the 20th century. This is historical. So, forensic document examination developed as an organized discipline throughout the 20th century. So, ang forensic document daw develop as an organized discipline throughout the 20th century, particularly in the USA. So, one milestone is the publication of Albert Osborne question document in 1910, which is now considered the beginning of modern question examination. So, sa karon daw di considered the beginning of modern question document examination. So, the book continues to be recognized as an authoritative resource on the examination of handwriting and other traditional documents. So, Osborne determination to advance the subject did not end in the publication of books and appearance in the court trials and expert witness. So diri taglawon sa diri na he also founded the American Society of Question Document Examiners in 1942. So below diri sa, di ba sa page 17, below diri are some historical cases that involve question documents and contributed to the advancement of forensic document examination as a discipline in the 20th century. So joy diri unong kabuok like anong mga kuan gani mga historical cases sa 20th century. First is the Dreyfus Affair in 1894. Ang handwriting identification played a major role in the Dreyfus Affair, a political scandal in France that began in 1894. Basa ba? Huh? Basa. Ang Captain Alfred Dreyfus, basa ba yun? Sa kuan, Captain Alfred. Hi, Captain. Sina, so diri kibali sa Dreyfus Affair in 1894, isa ini siya ka kuan handwriting identification nag-play sa kuan a major role in the Dreyfus Affair, a political scandal kono in France that began in 1894. So si Captain Alfred Dreyfus is a French staff gen officer. Then part sa diri si Alphonse Bertillon. Kibali kuan siya isa ka father of forensic identification of criminals. Then part sa diri is ang anthropometry, first scientific system used by police para mag-identify sila sa mga criminals. So diri kibali the question document was one page handwritten documents listing secret French army document discovered by a French spy in a German embassy. The main evidence against him was testimony of highly esteemed Alphonse Bertillon,
who is recognized as father of father of criminal identification. Then si Dreyfus Kibali, si Dreyfus was eventually issued pardon by President of Republic and was fully exonerated by the Court Appeal sa 1906. So Kibali diri man god ang tanan accusations Kibali against sa Ija is confirmed to be baseline Kibali sa original na incriminating question document was released sa katong 1931. So si Bertillon was embarrassed by his flagrant error and the affair cast a dark cloud over the remainder of his career. So ang ikaduha is amo tong si the Bobby Franks kidnap and murder in 1924. Ano ako? Sapor ako. Si Bobby Frank, the Bobby Frank kidnap and murder in 1924. So kini na panghitabo is gikidnap si Bobby Frank nila sino ni si Leopold. So kibali diri sa kwan nga ni ining kibali the case is diri sa kwan nga ni number 2 the Bobby Franks kidnap and murder in 1924. Kung kibali diri the case is significant sila sa field of forensic document examination kay tungod sa kibali John iton kanang establish gani siya sa kwan acceptability of typewriter examination as evidence. No, sir. Number 3, the Lindbergh kidnapping trial in 1935. The Lindbergh. So diri ko no, the Lindbergh kidnapping case is considered siya by many to be the most significant case in the history of document examination. So ang 8 kuno ka document examiners na nagtestified for the state included si Albert Osborne, kibali aton Nag-examine sa document na nabiling dito sa crime scene sa pagkawat sa anak ni Charles Lindbergh na 20 months old na ilabata which is tagkat-kat dito sa window din tagkuha din tagbili na notes about sa ransom notes. And then in March 1, 1932 in the case of Case of murder na discover nila ang handwritten ransom notes dito sa tagkoranan na sa crime scene dito 2 months later pa nila na discover ang ransom note na tagbutang ba sa pagkawat sa ilabata. Then si Bruno Richard Humpmansad is amo tong author of the ransom note, illegal German immigrant. So si Charles Lindbergh is amo tong 20-month-old son kibali by Charles Lindbergh, March 1, 1932. So si Charles Lindbergh is a famous famous aviator. Then sa investigation lasted more than 2 years na kibali to siya an sa investigation na pagkakuan dire. So proceed dire sa the Clifford Irving and the Howard Hughes biography in 1972. Unsa pa Hughes? Huge. So Huge. The Clifford Irving and the Howard Hughes biography in 1972. So si Howard Hughes is known as an American business magnate, investors, aviator, aerospace, engineering, and filmmaker and philanthropist. So si Howard kilaya sab ni siya as one of the wealthiest people in the world
Then in 1971, si Clifford Irving is gi-convince ni sa atong publisher sa McGraw-Hill na gi-authored kuno siya ni Howard to write an autobiography. So si Irving sa banisa gibuhat is gi-forge ni sa atong letter na gikan ka Howard para masuportahan ang iya claims na gi-request ni Howard as assistant to write autobiography. Then after that si Howard murang nag-convita siya may isa doubt about sa authenticity of manuscript na gikan kan Irving. Amo to nagkandak ng forensic document examination and involved to sila kuaninin sila Osborne and also ni sa mga brother which is si Paul and si Russell Osborne. So gi-compare nila to known later sa non-writing gikan kan Irving sa naton tag forge bitaw na letter. So ila gi-compare na same raman ang handwriting. So dito na conclude nila na nahibawan nila na aton koan is gi-forge lang ni Irving. So aton January 7, 1972 gito na gi-expose ni Howard sa Irving na wala niya never niya na meet si Clifford Irving and wala siya nag-authorize on anyone to write his autobiography. And amo to si Clifford Irving is na conspirator plead guilty for forgery and serve prison terms. So mo to na kasuhan si Irving na forgery amo to na preso siya. The Mormon well. Number 5. So Mormon will. Public 5. Buki ito. Tingin na tiyatag kuan ng kuan. Tinuod nga pikit pa di ay moro maganda. Di ba di ba? Ito yung ginoo ba? The Mormon Well in 1978. Howard Hughes died in 1976 apparently without leaving a well. Numerous documents purporting to be the true will of Howard Hughes surface, thus becoming the most valuable and challenged well related cause that document examiners have testified on. Diri sa the Mormon Well on ibali siya tagpa kuandri an ibali siya tagpa mukha ibali ba na ani siya ito na documents ibali amon to tinuod ibali. So dili man gud sa Howard Hughes, Hughes. dili man gud sa Howard Hughes kibali namatay kibali si Janaway kibali iya tag binlan na gibilin na will kibali kumbaga hamok diri tag claim na hamok kibali diri na ni claim na kumbaga sila gani ang kibali ang tag binlan ni kuan Howard. Oh. Then amo na isa na dito ang kuan aton Mormon Church. Na amoy kibali pinaka kuan gani pinaka kanang notorious popular sa kuan sa question wheel. Na. Yung may diary ni Hitler. Diri sa the Hitler diaries in So kibali diri sa kibaga why kibali valid na will na kibali nakita gani or kanang sa kuan sa diton diri sa taglaong na atong kang dumay gani kumbaga kaning kang dumay good kay why sa di story na kibali na himo kibali na katawanan atong kang dumay na atong taglan claim that he was awarded a huge part of vast estate because he allegedly saved huge and Nevadas Desert in 1967. kumbaga diri ang kang kwando my story kibali nahimo ra ni siya nakatawanan kibali na part. The Hitler's Diary in so dili ka The Hitler's Diary in 1983. Hitler's diary in 1983. In 1983, the world was stunned with the discovery of the Hitler diaries. Document was historians declared mixed reports regarding authenticity. Diri sa kuan Hitler diary,
na-discover nila na ang mga ang Hitler diaries kung mga doon mga dili nga tinuod diri sa tagkuan yan tawag ini kaya na laboratory testing revealed that elements to paper contain modern ink was manufactured until 1956. Ibalik diri na discover nila na dili gyud aton sa mga an ink kay sa una di aton na diary dili pa kon don bali bag-o na ngani dili pa kon aton. So ang tagamit ni bali na ink sa pag-create na aton na diary is katong Bago na ro dili na discover nila naton aton sa una na ngani na kibali nagambog ra siya bali na amoy nan tinuod na diary na kibali na kuan ni kuan Hitler basa kay dili na kuan na don nagkibali copy na niya tag di kuan na don sa di na ko 1956 amoy nan sa Hitler diary mga tagpi isa na tag kibali tag So kibali diri the last case kibali amo tong taglaong na The Hitler Diaries in 1983. So kibali diri ang diaries kibali were purchased in 1983 for $3.7 million. It is a series of 60 volumes of journals written by Adolf Hitler. Ang linguistic kibali og historical expert kibali ang linguistic og historical expert diri is tagkuan nga niya tag vouch gani niya ang authenticity sa pag posted gani sa kuan sa isa ka diaries og kumbaga diri tag suportahan sa niya ang document examiner na ang claim kay kumbaga amo gud kibali ini ang tinuod gani na kanang Hitler's diary kibali na kumbaga amo kini kibali ang gisuyat na Hitler ni atong taglaw na siya ito pangalan diri si ano to pangalan so mao kibali to kibali this was significant in the field of forensic document examination kay kumbaga diri man gud siya nag kuan nga ni highlight ang mga kuan iton mga importance or mga jaw importante kibali ng mga kuan pagpili ng isa ka competent examiner ay kumbaga aton kuan man gud sa Hitler diaries man gud kibali an kuan man kanina story is dili ba tinuod kibali aton kuan diary atag so, diri mag-end ang ato sa chapter 2 and we will proceed now in chapter 3. Documents. So, documents, so, any material that contains marks, symbols, or signs either visible or partially visible or invisible. So, for example, kanang traffic signs, mga love letter, nga nag-convey og mga conveys og message sa imo ba mo na siya mga mo na ang documents. So katong sa mga terminology na ato tagpasuyat sa ato ni ma'am is ma-consider sa bato na documents kay nag-convey man ang message To someone or something na what is specific? like kanang sa di ba sa documents mga kuha sa diri kanang mga pencil, ink writing, mga typewriting or printings. Di ba kay sa print di ba na-convey sa siya ng mga message the way sa mga kuan ra dyan, mga art mag-convey man gyapon siya ng message then kuan mga forms of and other forms. So let's proceed sa kuan. Question Dito document. sa question document. So, a question document is one where the source is authenticity of the material is dispute. So, ang question document mao ni ang mga source sa legitimo ng mga dokumento ug kung tinuod ba ang sulod niini. Mao ni ang constecto o guban pa nga o mao ni ang mga pipila ka mga niagi nga pipila ka examination para mahimong legitimo.
legit kiba para mahimo siya as legit na kuan tipat. So sa question document is gina-question diri an authenticity on origin Atong taglaong ni ma'am ganina IAO, which is identity, authenticity, and origin na taglaong. diha ni mo amurag nagkuan may ila doubt diha about nga part. So so kibali nag-raise sila diha na amura ng controversy murag nga Sa kuan naman dispute naman na. Kumbaga kuan pa sila diha dayon gi-question pa nimo. gi-question pa nimo ang isa ka document. Oo. Amo ra dyan ang isa ka kuan ang main na kuan ga dyan question pa nila isa ka document. Signature. So dili ta sa nature and classification of documents. So question documents had a variety of classes including those that are handwritten, typewriting, copied, or computer printed, those with erasure, taglang obliteration, addition, or indented writings, chart documents and ink exams, or those that involve comparison, dating, paper, and pencil read. So, kibali diri for distribution purposes, documents are classified in the following categories. So, we have here kuan katong tulo ka categories kibali na nag-classified siya sa isa ka document. So which is first kaning general documents receiving full circulation. So this classification is tagamit siya on basic documents and final meeting records including sa mga dyan agendas and then studies and mga reports na then communication from government's resolution and other decision of concern. So kibali diri sa general documents, kibali jaw ng mga documents is pwede rin nimo siya mabasa or kanang makita nato na kumbaga bisan unsa or asal mga organization. Like for example, kanang sa kwan ngani, jaw mga memo na ginabuhat sa kanang pagpa-meeting kibali or mga resolution na kumbaga tagpagawas ng mga officials for public consumption and knowledge. Kumbaga sa mga agenda na kumbaga di ba sa agenda is mag-meeting man na diha. Like yung mga panghitabo sa kuan, diyon sa mga ito magpili-pili na may mga agenda man diyan mahitabosad. Then in ibalik sa agenda meeting is need ni siya address sa mga katawhan. Then posita sa limited, virtual limited documents for which wide circulation is unnecessary because of the temporary nature of the documents, such as draft resolution, amendments, draft reports, and other action documents. So, based sa ito na bantayan, di ba, ang diri sa kuan general is full circulation siya. Excuse, din diri sa limited is wide circulation siya. So, kumbaga diri sa limited gani, kumbaga hanging ra kibali ni siya na kuan, siya kibali mao ini ang mga documents na kumbaga dili nato siya kuan kailangan nga ni i-circulate or ipagawas kay kumbaga diri manggod dili pa kibali siya kuan iton final or kumbaga temporary pa siya diri sa limited. Then kumbaga diri sa is kumbaga kanang draft pa kibali siya na kanang for finalization pa siya na mag-undergo pa siya sa further na John checking pakibali sa mga papers. Yeah. Like for example, diri sa kuan, doon sa mga law, di ba kay need pa daw siya i-amend sa kuanan, kumbaga need pa siya i-amend na kailangan pa siya, di ba daw yung mga changes pa na mahitabo. Then diri sa kuan, resolution, like for example sa resolution, kumbaga diri ito sa resolution manggod kailangan pa niya siya i-kuan gani i-finalize kay kumbaga diri diyan may mga mali or kanang need pa nato i-revise. Then diri ta sa restricted. Basahin ko palipat. So restricted applies executively to documents who contain requirements that they be treated as confidential or they be withheld from public circulation. So the designation of restricted indicates by R symbols in general libraries do not receive in any document designate
or restricted. The researcher requested them should be informed that they are not available. So, kibali, diri sa restricted documents, kumbaga, jaon siya is mga private documents na jaon siya, wherein sa suyod or sa isa ka informations, kumbaga, sa taglaong pa nato, confidential na jaon siya, karadyaw kay, kumbaga, dili pa manggo jaon siya, dapat ihatag sa public or mahibawan jaon siya, bisan kinsara. Then, kumbaga, dili manggo sa kaya bali, way makita diri na restricted documents to any libraries kay tungod confidential man lagi siya, mga confidential na kibali ba siya. Then like for example, jaon mga mga jaon kontrata, di ba confidential na jaon mga cheque, confidential na jaon na dili nimo pwede kuan sa lain. Then jaon ko na itong taglaw na last will and the testament na mga titulo kibali ng mga lupa, isa jaon sa example ng restricted kay confidential man jaon siya karadyo kay. Then ining sa kuan kibali diri sa restricted is diri man jaon siya mo exist ang mga forgery na jaon like jaon sa mga doktor gali ng mga perma tuntag kuan pasabot ato na kibali like jaon iton i-doktor-doktoran nila ang mga perma, then kumbaga, dili man gud sundog-sundog na kibali nila ang mga perma. Kumbaga sa imkapi ra kibali sa isa ka document. So, maunang sa mga ingani kibali na mga documents, ang signature kibali or ang mga perma kibali diri or kibali una kibali jaon lantawon if tinuod ba jaon na perma or may forgery ba jaon na itabo or waya. So, kibali jaon kibali isa mo jaon ang una lantawon kung kani ba kibali is tinuod ba or basin copy dra siya na signature ra kibali. So let's proceed sa kaning kuan, proper care and handling of question documents. So, proper care and handling of question documents. So, the process of handling of a document evidence from the moment na ato mahibaw na kadtong document is genuine, dapat it should be handled with care in such manner para dili madaot ang ija value as a evidence. Kanang kinahanglan nato na i-preserve an is a physical condition and physical condition ng isa ka suspected document as much as possible. Dapat sab nato i-well maintained and isa ka document na properly secured and protected. Labi na kunan isa ka document is opening fragile bitaw, dali ra siya madaot. So, kailangan nato na properly secured para magamit nato na as a evidence. So, naay pamaagi na para dili dapat nato buhaton para dili madaot ang isa ka document. So, do not use staples, pen or clips. Do not make perforation. Do not create folds. Write on otherwise marks and document if labeling and initially necessary, then make a identification mark in blank space. Write on evidence envelope or contain document. Touch the document with pencil or pen or other pointed instrument. Do not glue the pieces of torn fragment document into a background. Submit them as a sealed evidence package. Do not make erasure. Do not make any trace. Do not cut or tear a document. Also, do not attempt to repair a cut. Do not underscore, highlight, or circle words. Do not carry disputed document loosely in packets. Do not allow other people to handle the temper with question writing. Do not allow suspect to handle or see the disputed document. Do not allow anyone other than the properly trained forensic scientist to make a chemical or other test. So sa amoy na yung mga dapat nato buhaton para maprotektahan nato ang isa ka document. So use envelope for storaging and transportation. The envelope should be large enough to hold the document without folding. Photocopy, photograph, or scan the document as required. The process will not damage them in any way. Do not use an auto-fade options and photocopy
protect the document from excessive heat, light, or dimness. Prepare a complete history of each document showing that date, place, and from whom it was obtained. Do handle document as little possible. Remember, the document evidence must be examined first before it subjected to additional forensic examination. Be sure to state an evidence package or in the request of examiner an additional forensic testing is desired. So let's proceed in the kuan. So amo to ang taglawng na kuan do's and don'ts Yes. sa isa ka kuan to proper care and handling of question document. So amo ning standard of comparison. The standard of comparison. Standard or exemplar are legally admissible, authentic samples of handwriting used for comparison with question writing to determine the authenticity or spuriousness of the question writing. They are called known examples. They are genuineness, must be clear and undisputed. Di bali, the word comparison, di bali, muna i-compara di bali nato ang mga question writing para ma-determine natin kung asay tinuod or dili. Genuine or Tinuod ba or Tinuod kali or dili din. Mabawa na to ang tinuod na suyat, Tinuod sinuyatan ba, Jun? kay kanang sakto gali pagsuyat dili kung mga utod-utod nga na. kumbaga, kay di ba depende mo gud na kay di ba sa ato diyan tagkuan jon ito lain-lain na mga kuan kinaiya sa pagkuan nga ni suyat. So diha ma-determine na jud nato kung if Di pa that dyan ni if that kuan if that writing. kuan if that writing of yours is genuine or not. So ikon yung isa na. corrected? Spelling standard. Ang standard. Dali. Di ako i-text mo sa standard. Ay. Spelling standard. Standard or Ikaw. corrected, huh? Two types of standard. Dili na ta sa kuan. Two types of standards. Collected and requested standard. Two types of standard are collected standard. Documents previously written in the normal and day-to-day course of business and known to be a genuine may include the bank record letter, legal form, etc. Di ba sa collected standard is mo, di ba ni like nagtrabaho sa mga bangko na piminti sila makakulik og mga records, then letter o mga legal form. Then sa requested standard, samples that subject is requested to give in order to facilitate the document examination. May explain niya. So kibali diri kung basihan nato ang collected standard ko no is pwede ra kibali nimo diyon si sa ora na makuha ang file like diyon sa mga tutaglaw ni na bank records, then mga letters or pwede ra nimo diyon makuha sa mga library na mga documents unlike sa kaning requested standards. Kumbaga diri is mag-request pag ibalik ka kay kuan man ini siya mga private institution. Kumbaga diri taglaw na to na private institution. Kumbaga para sa kuan, para sa dugang na mga documents like for example, kumbaga jaoy ka ng old o new na mga documents, kumbaga kailangan pa din mo jaon ng kuan request. Kumbaga mag-request pa ka sa ila kay para kanang jaon na document is dili nimo jaon sila kailangan kuan iton i-urada-urada ra lamang na kanang hindi pa man gud siya nang may proseso or dapat pa man gud may request na mahitabo para adisir siya kibali jaon ma-release sa imo. Kumbaga need pa siya nan request ng isa ka person or isa ka kuan jaon agency para makuan iton makuan nimo iton makuha na daw nimo. Dili siya pareha sa collected na pwede ra nimo urada-urada. Takadlaw man Oo. yung Like, sa requested mangod kay, kumbaga, ini siya is mga private ra dyan siya na dili nimo mabasta-basta. Kailangan pa na yung request. No. Kailangan pa na yung mga request. Kailangan pa, from the word requested, so, request, from the word request. So, kailangan pa nimo ng request ng isa ka person para para makuha nimo. Oh. So, diri mag-end ang ato kuan, ang ato chapter 3. So, let's proceed to chapter 4. We will talk about forgery. So
So, forgery is a purposeful attempt to make a fraudulent copy of something, whether it is signature, money, or a piece of art. So, ang forgery daw is a purposeful attempt to make a fraudulent copy. For example, kanang kuan, signature, gikopy niya sa kwarta, or a piece of art, mga drawing. So kibali diri sa forgery is from the word purposeful attempt. Kanang kibali diri tagtujo kibali nimo na kanang muhimo gay ng isa ka jang pagpangopya na isa ka signature o kanang copying na kanang dili gani tinuod. In short kibali kanang na-make ikaw. Then kibali diri so umay kibali mga kanang iton pwede nato mapiki like kaning sa kuan perma na taglaong din amoy ning perma kwarta og ang piece of art. So ang piece of art may be kanang mga painting or mga sculpture and anything that may be high value na kumbaga pwede nato diyon siya i-forge na kanang mahimo nato na kanang pwede nato siya mapiki gani na butang. Then like John, kiba, di ba sa ibang mga kuan sa painting or sculptures na mga piki era pero mabaligya ra gyapon nato. I mean sa ibang tao na ibaligya ra gyapon nila maski piniki era na yan pangapaagi. Then kibali ining kuan ang kuan fraudulent is origin ini siya is not the origin is not what is presented to be. Then documents that have been established as not genuine and that actual fraud has been determined. So, legally, forgery requires the element of intent to defraud. So, kibali, para malaong nato na joy kibali forgery sa isa ka document, kumbaga, kailangan kibali nato ini siya na joy intention kibali gani nan isa ka tawo na mangilad or kanang something na iton mga pangitaw kuan nga ni buhato nato na makapangilad, I mean mga pangilad gyapon sa tawo. Pero kung ining mga document na tagkopyara pero way kibali isa intention na mangilad legally, kumbaga ini way forgery kibali gyapon na mahitabo. So kibali dili tanan kibali aton di ba naglaw si ma'am na dili kibali tanan tagkopyara is the mga perma and then kibali jaon tanan is dili ra jaon laong na intention kibali ng pagpangilad, di ba? Joy kasi klase jaon na kuan purpose. Like jaon kibali jaon sa mga ingana na butang sa is joy sa joy may tabo ng mga ingana ng mga kaso. Like for example, jaon sa kibali sa mga abogado na like jaon sa mga notary public gani, di ba sila may magkuan ato sa public document. Sa mga kuan ito notarized document nato na kumbaga may mga panahon na sa ilang mga secretary is kumbaga dahil sinaliga na kuan mo perma kibali jaw na time busy adto tapos dahil lakaw gani joy travel. So di ba joy sa ina ingana na case jaw no sa pikion kibali nila joy nakahibayo kibali sa isa perma. So kibali adto amo kibali to daton nakabayo amo kibali to magbukat nan kibali kuan ito isa ka forgery nan kuan isa kibali kuan pikion or isa kibali kuan sundugon na kuan nga ni signature ng isa ka tawo. Din kibali diri sad sa kanang diri sa natulong na kuan iton piki kibali ang jaw na dokumento kay kibali jaw na ang nagperma kibali jaw is ang intention daw ni sa kibali is amo jutong pagpangilad. Then dili sad sa law na aton porket na tagsugo ra siya o na sundugon kibali ang perma may intention na siya na pagpangilad. So kibali ang isa diri mo relate man gud ini sa aton kuan nga ni simple perjury o simulated forgery. Ay simulated na to. Simulated. Forgery. So is a legal term which involves not only a non-genuine document but also an intent to fraud. However, it is also used synonymously with fraudulent signature or spurious document. So, dire na to sa kuan. Ining mga indication of genuineness.
Indication of genuineness, from the word indication, ako daw paglaw natin na mga kalianan ba ng dato mga pangay ng mga tinuod na mga terma or suyat to identify signature as a genuine or imitation. The examiner needs known genuine signature of the persons whose signature in question. Kailangan ko ng examiner na may bawaan ang tinuod na mga signature sa isa ka tao o signature in the question. To identify an unknown writer. These known samples establish a writer's unique identifying characteristic and variation and are called exemplar or standards. Below are the features of genuine writing. Number 1 is smooth, rapid, non-stop, and free-flowing pen movement. Kaya ni sa mga indication of genuine doon kuan na na pagsulat doon pa Smooth trap, Way balitaw hunong-hunong. baga non-stop, free-flowing pen movement, bagan amo doon kaya na kuan siya genuine siya. Tapos number 2, sweeping and unbroken starting and ending stroke in rounded form. Way mga tututod ba pag start diretso. Number 3, ang marami sweeping, misplaced and mishappen in dots and T-cross doon mga magkuha nga ni bagan dahil mga dots na pag magkuha ka ng set ka ng T bagan dahil mo mahuhunong nga ni ka kadali ba na dahil mo mark sa ng dot. Joining of initial or words, joining of initial words doon mga kuhan. Wide writing and spacing doon mga doon ida sakto na pagkawan ba sakto na pagsuot ida tapos ani sa spacing Kanon kibali pagplaster, ka Distance. distance. Simplification of forms such as capitals. Amo doon ton mga kuan sa pagplaster ng mga capital letters dan mga pagplaster ni sa kung pagkuan ni ng forma ni sa mga unang pagsugod ni sa capital letters. 7 is the letters tapered eligibility toward the end of words. 8 is marked difference in pressure on upstroke and downstroke. Amo dun mga pataas daw pag maglayanin mo dun mga pagkuha nila ng letra. Doon pa kuan kibali, di ba pag magsuyat kita, di ba joy ba na kuan pa-up na to, start diri tas pa-up na to kibali doon like for example, doon di ba sa klase-klase sad nato ng mga kuan writings di ba joy cursive ito mga inato. So kibali diri sa kuan sa upstroke itong pataas kibali then diri sa downstroke is paubos siya ng mga mark na mag-difference in pressure. Delicate pressure of beginning and ending stroke to letters. Doon mga pag doon mga pangani pressure na doon pag ending ng mga stroke do, for example yung magkuha ka ng W pag doon pag last ni mo na kuhan doon amura ng may pressure ngayon mo kailangan na pag once na doon mga kuhan na kuhan amoy dyan sa kuhan ending strokes to letters. Absence of carefully made repair and correcting strokes. The last is letter formation and pen movements that show close similarity to the exemplars, letters formation and the pen movements. Then the one indication of forgery. So sa indication of forgery is general identification is non-genuineness may include the following. So diri sa identification is na ay 5 ka buok. Si mao ni ang pinaka na blank start and stop. The forger places the pen point of contact with the paper and then start writing. When he is finished with the name or some portion thereof, he stopped the pen and left it from the surface. Demicos and emphasize blood start or ending where the pen was placed a contact with the surface and types. At times this contact is held so long that if the pen contains fluid ink, we will
will with the paper and migrate upward from the contact point. Di bali Andre is kanang before ka mag-start og suyat is kanang nag-start ka na ka sa mga tuldok. Sabi dyan, pag suyat, kibayan nimo, di ba? Mag-start mga ka like John, pag magamit ka ng mga kuan, John, sign pin. So, di ba, kuan, di ba kay Joy Sahay na, kanang, ang makuan ka John is may point na mahitabo gani. Pag Ihunong manggod nimo. Mga nitos. Imo amura. Dili lang na diretsyo nimo suyat ba? Okay, kung So, amo yung taglawon din na makakose dyan ang emphasize sa blunt start or ending kung din ang kuan kibali, ang isa ka pen was placed in contact with the surface. So, sa panduwa is pen lift and hesitation. This occur when the pen stop and unusually point in the writing, perhaps where a radical change in direction is about to take place or new letter formation is about to be started. They may be take on the appearance of a small gap in the writing line where one is not expected, or one overlapping of two lines where there should be only an continuous line. Di ba diri pag mag-stop ka pag suyat is, di ba mag-suyat kasi mong ayan din, mukha stop sa isa ka liter, amon dyan magdubol-dubol ang ija linya. So, Sa pin lift Sa pin lift. station. amo ito pag mag-stop ka magka-duwa-duwa ang linya di ba pag suyat. So, madyawan sa pin lift and station. Then sa tremor, because the correction of most form of non-genuine signature are little more than drawing, the pen is moving so slowly that small, sometimes microscopic changes in direction take place in what should be fluid-looking lines. The result line is not smooth but reflect the shaking pen. So, for example, dire is kanang kurog ka magsuyat. So, dili jud makadiam og imong linya, like mashaking jud ang imong linya, shaking. Yung kuro Sa something Bisaya. kurog-kurog ba dyan makuha Pasmado. nimo ba? Oh. Din sa pangupat is speed and pressure. Again, because the pen is moving slowly rather than with dynamic movement associated with the most genuine writing, the ink line remains constant. The thickness resulting from the same constant pressure exerted the slowly moving pen. There will be little, if any, tapering and internal lines. Dili jud kuno mautro imo agi pag imo ra hinadyon pag suyat-suyat. Dili hantod sa mahuman. Mga malumanay ra kibali. Amo ra gihapon Kung continue kuanda sa agi. sa speed and pressure manggod, if genuine an isa ka signature Oh. is dili ka radyo siya take an kuan inin an agi sa imo Suyat. pagsikwan ng signature. Pero kung makilaan nimo siya na forgery once na ang kuan niya is baga yung constant bitaw na Yung baga kay syempre imo matag forge syempre Murag imo iba na magsangit-sangit hinahinazon gani ikaw. hinahinazon ka dyan na nimo para ma-forge nimo ang pirma amo dyan mo kasi dyan na baga ani dyan agi sa pag-sign. So number panlima is patching. Infrequently, but one time or another, most of us have made an error while writing or on signature. Some individual may leave the signature alone, caringly think about the mistake imperfection, while other will simply fix the signature but correcting the offended portion. Diba sa patching is kanang waya nimo matarong pagsuyat ba da, imo ra di bali i-retouch or utrohon. So, let's proceed sa kinds and methods of forging. So, we have here two kinds and methods of forging. So first is a meaning simple forgery. So, there is a simple forgery is matakil na to itong tagkuhan ni Kelly Saka na kuan free flowing. So, sa simple forgery is diri kibali easy ra sila para sa kuan sa isa ka kuan mag forger gani isa ka tawo pero pinaka-hard sila sa isa ka investigator kay kibali diri ana to taglaw na free flowing man siya kumbaga diri waya may mga ton mga taglaw na to na pin lift
tremors na kibali na hitabo kay kibali pa John kuan pinawisik ra kay kibali sila na kuan iton mga John for example yung pagpaperma sa attendance ng mga ginabuhat ng mga estudyante kibali maski absent sila. Tapos diri kibali sa kuan kaning simple perjury makita ninyo diri na dahil diri question na kibali na perma then dahil sa diri standard dahil sa page 39. So kibali ining pinakauna kibali ining sa question kibali kani ang original kibali na signature. Tapos diri sa kuan standard kibali amo na kibali ini kibali atong example gaya na ako na kibali kuan tagsugo na dahil gaya sa papermahon. Tapos kibali ini kuan ini iton simple forgery kuan na kibali ini attempt gani na magkuan sila ng forgery makes to attempt to kibali imitate ang kuan isa original signature kibali ila ako nga ni sundugon na niya ton kuan signature nan isa classmate kibali like for example to taglaw na ko na maski kuan iton law ra ka na iton pa kuan ba patataw ra ka wala kay absent ka ba sa na panahon na napakuan ako sa imong best friend attendance amo to jay mahitabo diha na kuan iton kuan forgery simple forgery kumbaga diri nagbuot-buot ra ko kibali sa pagkuan perma amo nang simple forgery. So diri sa kuan sa simulated forgery, so in a simulated forgery the forger attempts to copy a known signature. The known signature can be copied freehand or in may be traced from a model so that the result is exactly alike in terms of sizes of letters and some of the stroke structures. This method differ widely in detail according to the circumstances of each case. So kibali diri sa simulated forgery kumbaga diri imo na kibali isundogon ang isa perma. Tapos diri is kanang sundugon kibali kasud imong isa perma kun kibali unoy perma kibali sa isa ka tawo imo na kibali tag sundo gajud. Tapos diri kibali imo kibali tag-attempt ang perma ng isa ka tawo. So sa ila duha ang simple forgery kibali is amoy lisod kay kumbaga dili man gud sa tanang panahon ang na kibali ang ila laong nga na isis type ra kuno ang forgery. Tapos diri kay kibali sa simple forgery manggod kuya may kibali aton hesitation na nahitabo kumbaga aton mga taglaw na free flowing ngani. Kumbaga ang isa perma diri is why blunt starts and stops. Kay kumbaga ikaw ra man kibali ang nagkuan botbo aw ikaw ra man kibali ang naghimo ng perma. So kibali wherein diri kibali ini ang pinakasadyon sa examiner kay kuan kumbaga diri pinaka diyan taglaw nila wherein diri na pinakasadyon sa examiner pinaka hard para sa isa ka forger. Gets niyo? Sadyon na sila sa isa ka examiner na magkuan himo tapos pinaka-hard siya sa isa ka mag-forge na tawo. Then diri sa kuan simulated forgery is lisod sad siya na himo na forger kay kumbaga diri manggod iton magduha-duha manggod ka pag kuan nga ni buhat nan isa ka perma kumbaga iton John kuan mangupya ka pero pinakasadyon na siya para sa isa ka examiner. Kumbaga aton sa kuan iton sa simple forgery kabaliktaran ni siya kay kumbaga maski microscope ray gamiton diri kaya man siya kaya man gud niya ini identify kay kaya man niya sa microscope kaya man gud ini niya i-identify kay kumbaga diri man gud dali ra man gud diri sa Microsoft na identify ang tag-forge nan isa ka tawo. Kung makita man diha kung tag-forge ba na ni sa tawo or wala kay like sa atong tagkuan sa itong kinds niya di ba aton diri sa mga kuan aton sa mga indication ng forgery di ba dahil nagkalain-lain so diri ma-identify na kadto nimo like atong tagkuan ni Patrick na kuan sa aton hinay-hinayon ra then aton kuan pa once mabaga ang isa kuan perma. So diri sad kibali sa kuan diri sa ining nakita ba niyo dire ining question na pagka-perma sa ila kalahian sa standard.
So mao nang kuan kibali ilat nagkalaylahi na pag-forge kibali na isa ka tawo. So dirita sa kuan types of trace forgery. So type of trace or forgery, so naay sa tuyo ka types of tracing forgery. So number 1, identification process. The outline of writing underneath will then appear sufficiently plain to able to be traced with a pencil or pen or pencil. So kibali kato nga, for example, katong example ka ng signature na gusto nimo i-forge is murag imo butngan sila ng plain na papel para imo ra palukmaan ra ba nimo, murag imo ra i-trace an kuan perma ng isa ka tawo. Din sa transmitted process, so gamitan nimo ni siya ng strong light na para tong isa ka signature pag maigo sila ng strong light mas mo appear sila murag mas dali ra nimo siya i-trace or ma-forge ang isa ka sign. Dere ni mo siya Oo. John imo kibali ma-guidean kay Oo, kay- baga-baga Oo, naman niya. mas mo appear mas siya pagbut nga nimo nan kuan strong light and kuan. Then carbon process, so this done with the aid of carbon paper interrelative between a blank paper. So kining carbon paper is makita nato ni sa kanang bitaw paghimo nan inin ay resibo balito na jay ibutang na papel sa ilayong para Oh. pag magsuyat diyan jay bitaw mo lakasab sa ilayong Ano bitaw? amo dyan carbon paper. So John sa ibutang na sila sa between the genuine document mga taya-taya. o and katong gusto nimo na malukmaanan genuine document. So pag outline nimo dito sa kuan mulok maara dito ang ano pa ini ang agi sa papel. Then technique of forgery, so sa pag-abot sa technique of forgery forger. O tawo kibali ni siya. So technique of forger, sa pag-abot sa technique of forger no, sa is dapat na ay imo knowledge or skill sa lain variety of mechanical device if gusto nimo i-forge ang isa ka document. So dapat na imo knowledge about sa paper ink and computer technologies, dapat na imo may skills in engraving or penmanship para maimo makopya kung ano may gusto nimo i-forge na kumpirma ba or document. So kasagaran gamiton ini ano pa ini na mga techniques is gamitan sila ng mechanical or mga device balita, for example ng mga computer kay mas dali man ko dito i-forge ang isa ka for example ka ng kan bitaw cheeky balitaw. So paggamitan nato nan computer mas madali nato ma-forge ang isa ka cheeky, tapos murag mas makakon mangudta kung gamitan nato ng computer pag i-computerize mas dali na nato makopya ang isa ka document. Based sa kuma na generation. Kay kasagaran ba sa So, kuman puro na naman. grabe na ako ng technology ko man. High tech pa lang So, kanila. diri sa bali jay ako additional diri sa forgery. So, based sa ako kasi natag kuan nga ni tag share ni Jay is ang forgery kuno is not a crime, but it can file kuno a case of falsification of certain document. So, di ba pag mula kita falsification of document kumbaga diha amo ton tagtawag nato na panlimbong kibali. Tapos diri sa kuan ang aton from the word kuan di ba techniques of the forger. So when we say forger kibali ning forger is tawo daw siya kuan tawo kibali siya na nag-forge nan sa butang. Tapos diri sa kuan like for example sa falsification of document di ba pag panlimbong man ini. So kanang kuan jawong magamit kita ng mga iton false kuan certification mga ingana certification di ba kasagaran like jawon sa kuan manggod parehas jawon mga jawon sports gani na kuan jawon mga division meet jawon ko jawon mahitabo nga mga unit meet on di ba need mga jawon ng mga iton PSA or NSO diha so jay iban kay matingaya ra kanita kay ila i-change gani ang ila mga jawon Edad, year. Oo, para makasuyod sila sa O sports. diha like amo jay isa sa example kibali. Sumot na ko jay limit ng age. So this a our simple forgery is very easy ra gayud ni siya. Like sa simulated forgery is kuan ni siya iton presence of the
model, and then another signature sa dinis dyan na tag-copy. Amo dyan simulated. So, diri sa kuan, documentary evidence is amo ni siya ang gamiton na document para mag-present sa isa ka court. So, diri mag-end ang ato chapter 4 and then we will proceed to chapter 5. Ay, teacher din. So, for now, we will discuss about chapter 5, the tools, techniques, and procedure. So, diri sa kuan, chapter 5, solving document problems ko no, depends on the quality ng isa ka evidence as well as sa skill, training, experience, and tool of the forensic document examiner. So, kumbaga ini naka-base na sila sa kuan, kanang person gani na kumbaga jay skill, training, and experience also. So, forensic document examiners are able to solve kuno document problems by having suitable skills, taglaong trainings and experience and laboratory tools. Kaya di ba once daw kay mga kuan iton skills na iton mga nahibawan nga ni or trainings na yung tagikanan, like for example, di ba once daw kita mga dyan, once magkuan kita ng sa isa ka trabaho, di ba isa sa daw na hanapan nila ng kuan dyan yung mga kuan background kibali ni ba dyan sa mga training and then yung skill dyan na isa ka butang. So dito sa techniques used in the examination of question documents. So number 1, microscopic examination. So sa isa ka question document di mga doon nato makita diha kung unsay gina-forge mao na gamitan nato ng microscopic examination. Ang ni sila an examination which is uses magnification para makita nato dito na sa isa ka question document if naabay tag buhat na retouching, patching or unnatural pen lift or any signature analysis, then sa second transmitted light examination. So diri na examination is gamitan nato ng light para mo appear dito kung mo-appear dito ang mga presence na erasure, matching or serration and some other types of alternation sa isa ka question document. Then oblique light examination, murag same ra sila sa transmitted light examination no. So ining oblique light examination kini na examination is to decipher decipherment of faded handwriting, determination of outlines and trace forgery and embossed impression. Then photographic examination, kini na examination is dapat every document examination is naay dapat ato picturean dapat nato or ato picturean serve as an actual observation and records sa by using photograph. Then ultraviolet examination, so kini na examination i-conduct ni sila sa isa ka dark room para paggamitan nato ng ultraviolet ang isa ka question document ditong ma-expose sila or if ever na ay by mga tag-otro or tag-alter sa isa ka question document. Then electrostatic detection, so it detects intended writing and records transparency of any identification. Then video spectral comparator, mask or adulteration, text watermarks, visible fluorescent, paper fluorescent, and oblique illumination of intended writing and embossing, which is dito mo ma-reveal dito ang mga alteration sa isa ka question document. Then preparation of court exhibit, so pagkatapos ng examination if ma-complete na ang examination kadtong mga mga records sa laboratory i-present nimo dito sa court na ipakita nimo na kini ang genuine na document and kini ang GPK. So imo ipakita dito ang ila mga differences kung asa dito ang na forge na butang sa isa ka question document. Tapos na Exhibits, tapos na. Procedure sa procedure in examining question documents. Procedure mo na. Wala mo ko.
So, there is a procedure in examining question documents. The following steps should be performed, noted, and recorded when applicable. So, first, i-determine ko nun niya whether ang examination is a comparison of question handwriting to known writing or comparison of question writing to question writing. So, diri sa ikaduha, i-determine sa niya whether ang question writing ko no is original writing ba siya. Then, ikatuyo is i-determine niya whether or not ang question writing mag-appear siya to be distorted. Ang ikaupat is i-determine whether or not ang known writing is original. Then, ikalima is whether i-determine whether or not the known writing mag-appear siya to be distorted. Then, ikaunom is determine if there is kuno a sufficient quality kuno na isa ka writing, question document writing or known writing or both. If ang writing kuno or question writing or known writing or both is not sufficient kuno in quantity para sa elimination or identification, continue the comparison kuno to the extent possible. So, i-continue kuno nimo siya sa mga extent pa na mga posible. So, when appropriate, request more known writing. If more known writing is made available, imo i-determine whether or not ang known writing is original writing. So, there is a 7. I-evaluate kuno nimo ang known writing for the following. So, dyan diri duha ka buok is morning type of writing. So, sa type of writing, if there is more than one type kuno ng isa ka writing within the known writing, i-separate kuno nimo ang known writing sa isa ka subsets of single type of writing. So, diri sa internal consistency, diri sa i-kuan kuno nimo if there are unsolved inconsistencies within any of the subsets created above, when it is suggestive of multiple writers, contact the contributor for authentication. So, there is a number 8, evaluate the comparability of bodies of writing. So, if ang question ko no, and standard writing is not comparable ko no, and if comparable ko no, known or standard writing is not available, and it is not original, ang findings ko no is only sa indication na ng examiner na maybe discontinue sa procedure ng isa ka examination. Then there's number 9, conduct a side-by-side comparison of comparable portion of the bodies of writing, question writing and known writing of exclusively question writing using appropriate scientific instrument. So there is a next na one is i-determine niya whether or not there are kanang dissimilarities, absent characteristic and similarities. So there is a 11 is i-evaluate niya ang mga significant individually and in combination. Then there is a 12, after examining ko no sa mga original na document, they are photographed for preservation and further examination on enlarged photo. These enlarged photographs will be used for the court presentation. So need ko no inis the picturean para amoy kibali ni gamiton para sa court na i-present kibali niyo as evidence. Then there's a 13, reach a conclusion. So diri na ta sa instrument and equipments in forensic document examination. So, the first is optical aid. So, Microsoft. So, there is a forensic document examiner need ng certain instrument and scientific equipments in examining document and determining facts that may not be visible to the naked eye. Below are some of the instruments and equipment na gamiton para sa forensic document examiner at the PNP Crime Laboratory. Kumbaga, ini siya ang mga panggamiton para ma-determine nato dire atong taglaw na may not be visible to the naked eye. So diri ma-determine nato
diri ma-determine nato kung ang isa ka document is na kuan ba siya kanang ma-determine nato diri ang mga facts na dili siya makuan visible sa naked eye. So first is The optical aids. Optical aids, a microscope is an optical instrument that consists of a combination of lenses that allows the user to view magnified image from a small object. So, ang kaning optical aids, isa siya ka instrumento na naay lens ini para baklaro ang mga kaman bagamay nga may knowledge. gamay nga Gagmay na object mga ba nga, so kibalik ko no diri sa optical aids is kuan iton makita ko na nato diri ang mga kanang gagmay na mga objects na naka-indicate sa isa ka document. Ito. Measuring device, rollers, gauges, gauges, grids, and other accurate measuring device are important for document examiners to obtain precise measurement. Usa ang measuring device isa kini ka importante na ginagamit para masukod ang para masukod yung maong dokumento ba. So kibalik Sumala diri sa pag-examine sumala sa yung examiner. i-examine. So ang kibali ni gamito na isa ka kuan iton isa ka instrument. So kibali diri sa from the word measuring device. So diri ang gabasihan na kibali nila is mag-measure siya. So amo ton i-measure niya ang kada kuan sa isa ka document. So amo ton kuanan sila ng mga rollers, mga grids, and other accurate measuring devices are important for document examiner to obtain precise measurement kuno. So kibali amoy niyan kuan iton kibali ginagamit ng mga devices para makakuha nato identify kung ano ang ilang mga kalagyoon or ang kanang kaduolon ng isa ka document. Like for example, diri sa kuan taglaong diri pwede kuno nato kanon ang protractor, measure angles, and also called handwriting slope instruments. Other test plates include the letter slant or handwriting comparison test plate and the type angle. Kaya di ba dyan mo ko ibang letter good na kakuan sa sila na di ba dyan may ito lahi-lahi na kuan itong mga writing na to like iban pinahiwi si Jack or ang iban pinadagkusad. So kumbaga ang kita tanan is na ay kinaiya kibali ng mga writings. So dili ta sa duplicating devices. Duplicating devices, so money ang duplicating devices, forensic document examiner and camera equipment for clear close-up photographs and original documents. These photographs are useful in studying documents in a place of the original and in enabling a jury to see characteristic of writing and the reasons for conclusions more clearly than by looking at the original document. So, ang duplicating device, isa kini na camera nga equipment na ginagamit para maklaro gani ang kibali ba picture para makuhaan ang ugimahe ang original na dokumento. So kibali diri sa duplicating devices from the word kuan. Diri ko no is need siya ng mga camera equipment kanang clear close up gani ng mga photographs kanang kuan iton mula ta clear close up photographs ka mga dool kibali para so kibali kini na kuan kini na photographs are very useful kini siya sa pag-study na ni sa ka document in place of the original and enable a jury to see the characteristic of writing and reason for conclusion for clearly than by looking the original document. So kibali diri ko no is amo kibali makita sa nato diri ang mga kuan ang characteristic ng isa ka writing. So tapos ang mga reason nila nga man sa isa ka conclusion kibali more clearly by looking sa isa ka original na document. So
So dito sa ikaw pat, proper lighting. Proper lighting. In addition to daylight, various types of intensity of lighting fixture and crucial for critical examination in a document laboratory. So, ang proper lighting mo na yung paglain-lain nga kakusugon sa hayag nga lisod para sa delikado na examination ngadto sa laboratory. Laboratory. May mag-repeat pa. Sige na, specialized is equipment. Forensic document examiner use additional equipment based on specialized needs and interest crucial or to solving certain cases. So ang forensic document examiner nagamit ng additional equipment based on specialized needs and interest crucial to solving certain cases. So diri kibali balik ta sa kanang proper lighting. Diri part is ang transmitted light. So diri sa transmitted light is a light siya na that pass through a transparent or translucent medium. Kibali diri it is used in the examination document para mag-determine siya nan isa ka presence na aton kibali aton mga tag-erase or mga erasure and then matching of serration and some other types of alteration, di ba? Aton tamaglaw ng mga tag-alter ng mga isa ka writing or mga document. Then there is a specialized equipment is na diri mga tag-indicates na mga aton gamit or equipment para sa isa ka examiner gani na amoy kibali gamiton. And those are among taglawng diri na comparator, video spectral comparator, and electrostatic detection apparatus. So sa comparator diri is isa ini sa ka device kibali kung diin isa tagsukod kibali ang duha ka butang kuno. Wala ara kung asa kumbaga dayon asa kuno mas taas kibali na voltage or currents. So diri sad sa video spectral comparator isa sa ka digital system kundi ang isa ka examiner is isa tag iton examine niya pagkuan iton ija kibali pag diyon facilitate gani og pag-detect na isa ka altered document or even sa mga daon counterfeit na mga document, di ba sa counterfeit is more on kuan kita diha diyon sa pagkuha diyon sa more on sa money gani kita sa counterfeiting. Then example niya is ang daon mga ID card dito sa kuan video spectral mga kuan ID card where sa mga sa isa ka pag-examine kibali diri is so dito na to makita kibali kung naabay mga daon tag erase gani or mga daon tag kuan iton tag dugang diha na to makita sa video kung ang video spectral comparator ato gamiton. Then diri sa electrostatic detection apparatus diri sa kuan electrostatic detection apparatus is ginagamit nila para mag-detect sa indented impression left from writing on the overlying page. So ang kuan document ko no is place siya sa isa ka vacuum plate na makaver siya with the polymer film stretched over it and the film is positively charged by passing a high voltage ang matataglang kagaina then corona wire close to its surface. So diri kita sa portable equipment. So ang portable equipment ko no, document examiner also need portable equipment such as portable Microsoft or the portable VSC4CX because some document cannot be released for examination and must be examined on their location. So diri tag-indicate na ang example ini is they can be taken to the courthouses to view sa mga wheels or police station to look at the documents they do not want to release.
A portable luggage kuno carriers also enables a document examiner to carry all the equipments easily. Para mas madali kuno pag-examine ang mga equipment sa butang. So, ang protective equipment, forensic document examiner also nagamit sa protective equipment like atong mga taglaong na cotton gloves para mag-handle sila ng original document in cases in which ang fingerprint kuno may be in an issue. Kung jay kuno issue an isa ka fingerprint, kibali di ba jay iba na one iton labi na jon mga sa isa ka panghitabo gani di ba jay iban fingerprint ta jon sa hay dinli na to no dili na to malikayan sa iba na maski dili ja apil dito na isa ka panghitabo mao nang makuha na to diri na to protect original document ko no from harm. Ang fireproof ko no safe or file box is also useful to store para mag-protect siya sa mga original documents sa mga harm. So, photography in forensic document examination. So, si Albert Osborne ko no is isa siya ka-father ng question document. So, sila sa nag-highlight sa value of reproducing question document. Kay tungod, nag-provide sila ng unlimited opportunity para sa pag-study, comparison, and investigation by any number of examiners which would not be possible by using the original document alone. So, ang kuan, kabay naman kita na ang photograph is isa siya ka kuan, maka-clear na, maka-make clear what otherwise may be hidden in this thing, and this fact alone is sufficient reason for their use. So in this context, photography serves three main functions in forensic document examination. So first, tutaglaon din na to make a permanent record of document before it is damaged. So there is a forensic document examiners gi-make sure niya diri to avoid ang mga damage to any documents. However, ang isa sa techniques ko no is mag-gather sila ng mga information na may result sa changes ng isa ka document. Like for example, ang taglaong din na test for inks and other materials that appear on a document may require small quantity to be removed from the paper. So di ba diri doon sa like sa mga inks ko no, doon ini na material kibali is makuan man nato diri makita man nato diri if ang small quantity ko no is ma-remove ko no na isa ka paper from a paper. So there is another example na ini is ang fingerprint detection that could be strained or even damage sa whole document. Then number 2, isa sa na makakuha sa EJA, ang function ng forensic document examination sa photography is to detect certain features that are not visible and for which methods are unavailable. So diri ko no ang photograph ko no is mag-provide provides a recording of what I cannot detect in the original document. So diri ang photograph ko no is isa sila na mag-provide sa mga doon dili nato ma-detect gani sa atong mga mata in the original document. Like taglaon dili subjecting ko no the document to ultraviolet and infrared radiation as well as the X-ray. The photograph record of the document can provide ko no ng differentiation between sa mga inks, mag-reveal sila ng mga erasure o watermarks. Like, di ba, ito sa mga watermarks ng kuan, dyan, like sa atong sa kwarta, di ba, dili na ito atong tagkuan, sample imam na, like atong sa kuan, ano ito nakabutang, dyan atong kilid gani sa tawo. Sa atong Bangko Sentral ng Pilipinas, dili na ito dyan siya tanto makita. Arang ka, kuan na dyan siya, arang ka gamay ra gajud. Then ang ikatuyo is amo to prepare material for demonstration in courts. So diri, while ang photograph ko no for records purposes required that every detail of the document is
reproduce. Ang photographs for court ko no is demonstration, remove extraneous feature that have no bearing on what is to be demonstrated. Like for example ko no dire is ang appropriate filters ko no na can be used para mag-remove sa mga colored security background on checks or marks made by the bank cashier across the signature. So diri sa kuan, photographs can also demonstrate finding through before and after. So ang photographs ko no i-demonstrate sa diya ang finding sa aton before pa o after na mga itong tag-compare kibali ng mga question document examined by the electronic methods. So diri na mag-end ang ato topic about sa chapter 5. So let's proceed sa chapter 6 which is writing materials, tools and equipments. Brief history of paper. The word paper is gikan ini sa mga Egyptian writing materials code of gitawag ini na papyrus, which one woven from the papyrus plants. Below is a brief history of development of paper that Reisman searched for suitable writing materials to communicate. The writing surfaces prehistoric man include rock, sa mga bato, sa mga clay or similar substances na nakitan sa kuan sa nature. So papyrus was made by Egyptian by mashing reeds together in the plant sheet oil pump, drying them. Their pen was sharpened with and their ink was mixed salt of and water. So dire ko na types of paper. The types of paper is paper making has become a scientific. The types of paper is newsprint. The least expensive paper manufactured is composed mostly of ground wood, causing in this color easily high capacity of result of the impurities of the wood. Diba sa newsprint is mga kahoy ang gipanggamit nila ini para maka Newsprint ang kasagaran amo to gamiton sa mga kuan, sa mga mga dyaryo, amo daon. ang gigamit Amo daon ang mga papel. Gigamit nila yung kahoy. Offset na. So offset is uncoated paper that usually contain fillers and additives, bleach and size to resize. Water more expensive than newsprint used for the publication of books, Katalog. Catalog sheet, sheet. loose leaf insert and table paper. Di ba mas expensive ni siya sa newsprint kaysa ano ba? No. Sa offset. So dili na ta sa bond paper. Bond paper is originally used to print stock and bonds. Popular in the modern business of office, the higher the rug content, the more expensive of the paper. So mao ni nga itong mga gamit sa mga kuan, mga office, yung nga itong mga bond paper na printahan. Sa lightweight uncoated paper, examples the onion skin, which comes smooth or couple finishes and snap out form, which are frequently made with the manifold paper made from wood fiber. Another example is yung mga ining Bible paper or mga dictionary. Number 5 is especially paper. Includes the cavernous paper, which is coated on both sides to transfer the data from one page to another. Contains special finishes must come in contact with each other to transfer writing or typing to subsequent page. Okay. So number 6 is gum papers. Gamit. So diri sa gum papers, ginagamit ko lang sa primarily sa mga for labels, mga core proofs. Number 7, text paper. Text paper, the most expensive uncoated paper. Tungod sa isa mga kuan nga superior grades,
na makuha sila sa mga dyan antique gani, William or mga smooth finishes na magamit sila for the promotion pieces, mga announcement, invitations, greeting cards. Nakabantay ka mo dyan ng mga ingana ng mga kuan, itong panggamiton. Tagkutin na sila, murag something shiny sila na No, shiny baga. na humot na. Then there is a coated paper. Sa coated paper is amo di bali ning mga nay katong atog mga softbound gali na amo ning matawag na di bali na textbook. So muna may coated na. Then Bristol is used to make index card and tag paper which is used for ipanghinang ni sa mga folder strength and the most important of it. Number 10 is graph paper. Of course, ang blades heavy paper noted for strength used for paper bags, package wrapping and corrugated boxes. 11 may pagbasa Tibik. Tibik. Tibik bago ni na papel da strength with the plastic filaments, ripples, smooths, ink principally used in the manufacture of large mailing envelopes. Number 12 is safety papers designed to reverse alteration and principally for check. So, dili kiba sa safety paper is design ko na isa para mag-reveal ng mga sa alterations o amo sa ining gamiton para sa kuan mga for checks, principally for checks. Next So, is safety papers are printed with fugitive inks or invisible inks that develop a strong color kuno when treated with ink eradicator. So, like for example, kuno dere the word void. Ang void kuno mag-appear siya when ang ink kuno eradication solution are ma-applied sa isa ka papel. Then the word void mag-appear siya sa in photocopies of some modern safety papers. Then dire na kita sa kuan. Another security feature of safety paper are invisible fluorescent design na can only be revealed ra sila through sa mga kuan fluorescent light kaya mga suga ra. Then dire kita sa properties of paper. properties of paper. Weight. Papers are weighed by the letterhead. Stationary is usually 25 grams per rim. So, sa weight, diri ang ginasukod nila mga kabugaton sa mga papel. So, next is strength. Paper is categorized by its strength. Strength is a measure of tensile strength or the amount of force parallel to the plane of the specimen required to produce failure and its strength or internal tearing resistance. So, ang strength, ginasukod nila dahil ang kabagaon sa papel. So, corrugation. So, corrugated paper is used when tensile strength become an important factor. So, ang corrugation, ginagamit nila kung tensile strength becomes an mga important factor. Ang kalig-on sa maong papel ang mga importante. Durability is used to ascertain the wearability of box cover and edges. Newspaper has short durability while high quality papers are designed to last very long time. Dere mahibalaan ang maong papel sa mahibalaan ang maong papel sa dekalidad ba or likon ba diri sa durability. So may bawan kibali diri ang quality na ni sa paper if high ba o or kuan long May lasting kun ba, ba oh. sila? Long out very long time ba sila? Kung maglast ba sila? Parehas lang sa inyong mga relasyon ba kung maglast pa daw. O di na. oh next is thickness. The thickness of a paper can be measured with calipers to determine if a substitution has been made in a sheet of paper. So,
ang thickness ang kabagaon sa papel sukdon pinaagi sa calipers. Diri nato mahibalan ng kung kuan angay ba siya sa laing klase nga papel. Finish. So paper finishes include coated and uncoated, dull or shiny, smooth or rough, and glare proof. They are added for brightness and opacity. So, kani finish, the paper finish may bala ng mga papel kung sinaw ba or gasbang ba or tinaw ba ang maong papel. So, for example, diri inin lang tayo ning calipers kuno is amoy ni siya. Yung mga ingani gani amoy siya ng something roller gani na or dyan sa timbangan gani. Nakakita ka mo dyan ni kuan subog-subog na nila. Ingani gibali ang calipers. Di ba magkuan? Yun na, next. Dili ta sa kuan, examination of paper. So examination of paper. So sa pag-conduct ng examination paper na ay two types of test, which is the non-destructive test and destructive test. So pag mo ta non-destructive test to, the forensic document examiner is kaya na niya i-reveal ang isa ka type of paper which is gamit through simple direction of observation and measurement. Diha ma-detect na niya ang thickness by observing na isa ka document examiner ma-determine na niya or ma-detect na niya ang color and shape and thickness sa isa ka papel. Din sa destructive test, so taglawang sila na destructive test ini sila na kuan kay kailangan nimo mag-remove na certain small amount sa isa ka papel para gamiton as a sample. Although kinahanglanan gadud na isa ka document na dapat ang damage siya pero need man nimo na kuhaan sila ng small amount na papel para mas maka-gain ka ng information para mas ma-determine nimo kung unsa man ito kung unsa na fiber types ang naa sa kadto na papel o kung sa na element ang gigamit sa isa ka papel. Then writing instruments, so naay duha ka types, pencil and ink. So sa pencil, it is made with graphite and mixing with amount of clay and other fillers. So graphite pencil from a pencil do not penetrate in any writing surface which is make them removable by pressure from the rubber eraser. So amo na ang pencil is ma-erase sa balita sila ng rubber eraser. It's because ang pencil is naara na sa surface, dili na sila mo penetrate sa ilayong bitaw na dili pareha sa ink na mo-absorb sa papel. So amo na pag i-erase mo di na mawaya kay ni penetrate man sila sa papel. So ini ni pencil kay dry raman ni sila mo stay ra ini sila sa surface sa isa ka papel. So mas dali sila i-remove. So kining ink is most common use writing materials typically used in as a ball pen, liquid printing and typewriting inks. So kini inks amo na ini ang pinaka gamit sa command gamiton ng mga ball pen, mga liquid or sa printing mga typewriters. Then naay 5 types of ink. The Indian ink is so kining Indian ink amo ni tagtawag na oldest type of ink which is permanent na sila once na ma-insert nimo, di na sila ma-erase. Then ang tagamit ini is carbon black in a binder solution. Then logbook ink, the main color ingredient are hematoxylin hematoxylin and potassium chromate. So amo dyan sila ang ang combination sa logbook ink. Amo daw ang gamit para ma-create ang logbook ink. So iron gallontanate. Iron gallontanate composes of tannic acid, gallic acid, ferrous sulfite and sulfate and aniline based dye penetrates and reacts with paper fiber and basis of any commercial writing inks. So Negrusin ink, the near black dye ink made from reacting aniline and nitrobenzene, now uses in frequently due to its water solubility and
with their effects. Dye inks composed of basic acid and natural organic dye derived mainly from coal, tar or petroleum, which are main source of colors, and most ink can be readily removed from the ink marks and color separated by layer cartography. So, dye ink, mura, kasagara may ni gamiton dyan sa mga ano pa yun eh? Ano ba yung sa dye ink? Dye ink. Dili sa dye ink. Amo lang gamit, hindi lang ko amo lang gamit sa buhok. Dili lahi ana. Dapat tatot-tatot. Acidic. Main sources is color must be ink. Basta kay related ra gyud sa mga ink na tagkuan is ang mga petroleum. Basta ano isa ko it composes basic acid or natural organic dye derived mainly from coal or tar or petroleum. Ay readily remove na kuno sila sa from an ink mark, and the colors is separated by the thin layer chromatography. So diri sa typewriters and printers ibalik diri the development of computer kuno and printing technology has increased the challenge to forensic document examiner. Kay kuman magod na ako, and they are facing a range of problems caused by the wide variety of documents that can be produced. Dili ra sa kwan aton mga typewriters and printers, kundi makuan sa sila sa fax machines, sa kuman di ba makuan sa sila sa mga scanner, sa mga photocopies. Then despite the variety mechanical devices and machines and the variety of models and printing methods available, materials left by toners, ink, paper may be provide close on the printing method or even identify the make and model of machine used. How no matter kuno how the document was printed, ang machine kuno will leave behind clues in the question document. So, each typewriter, for example, has its own individualizing characters such as physical defects in the typeface. So, ibali ini na defects makakuha siya, could be the result of imperfections in the manufacturing process or simply from wear and tear. So some printers such as that matrix type that use ribbon cartridge suffer the same aging effects as the typewriter. So mag-leave sila ng mga kanang unique marks that na makatabang kibalay sa pag-identify ng mga model printer used sa isa ka question document. So diri ra ta mag-end sa mag-discuss sa ato chapter 6, and then we will now proceed in chapter 7, handwriting identification. So what is handwriting? Handwriting, it is an acquired skill and clear one that is complex particular motor task. So tawag ang handwriting na complex kay tungod ang handwriting na ay different types of skill. For example, kanang mga daghay may types of writing which is the cursive, mga ngana, script, or other types of writing na makakuha na unsa gitawag sila na conflict. Some refers to a neuromuscular task, skilled writing movement, or commonplace that it is inclined to overlooking of the complexity without interrogation. However, writing is one of the most advanced achievement of human body. So si ang handwriting amo ini sa isa sa madali ra may bawaan na nato ang body as a achievement of our human body. It's because ang handwriting is bata pa ta is ginatudlo na ni sa ato na nato ang mga ginikanan na pagsuyat. So ya pa ta nag-eskwela is gitudloan na ta sa ato mga parents kung saan pagsuyat or the proper movement na gamiton sa ingani na letters, sa ingana ko. So gamit sila na muscular or movement, gamit na ito mga finger tendons, mga ingana. What is handwriting indication?
Si madam. Kabaki mo dapat na. Hindi kiba yun. What is handwriting identification? The examination is of disputed handwriting may be the progenitor of forensic science. Certainly, it is one of those rare disciplines to have evolved out of forensic necessity rather than as a discipline established first in its own right for the other reason and latter harnessed for forensic tasks. So sa historical reference, nag-indicates dire na ang that the practice kuno na isa ka forgery and related frauds nag-involve sila sa documents and then evolved as early as the development sa isa ka writing. So in days of the Roman Empire, ang law kuno is provided sila sa mga for the acceptance of expert testimony respecting documents. It was not until centuries later that such testimony was admitted in English-speaking courts. So, ang handwriting identification is a discriminatory process siya that nag-derive siya from the comparison of writing habits sa mga evaluation of the significance of their similarities or differences. So, diri ang common nila and frequently referred to as characteristic of writing feature or qualities are simply manifestation of the habits form. They are discriminating elements of handwriting. So, natay diri handwriting characteristic have been commonly described as being of two types. So, diri is down diri ang class characteristic o ang individual characteristic. So, there is a class characteristic, the products of prescribed writing system. So, isa kuno ini siya ka writing system nga nagkuan iton gina-promote gani ang educational programs. Tapos apil sa diri ang mga katong less identifiable than others. So, ang individual characteristics sad is the particular idiosyncrasies of the individual. So, dire, when we say individual characteristics is, amo kuno ini ang ato mga kanang kalahian nga ng mga sinuyat sa matag isa sa ato. Then, so, tapos, dugang sa dire is, dahil sa ato kanang taglawong na iton nagkinaiyak ibalik po ng mga uniqueness sa mga ato kaya nagsuot kay di ba dahil ito lain-lain na mga kuan iton characteristic sa pag-abot sa handwriting. So may gadoy mga differences or mga features na dili pareha sa uban handwriting amo na pag maka daw nato mga nakakilala na sa ato once na makita sa ato handwriting bisan niya sila kita na kita'y nagsuyat ma-determine nila na ato na sinuyat is imo. So, dahil sa diri mga process underlying handwriting identification, una is analysis of discriminating element determination. Ang unknown item ko no and the unknown item must by analysis, examination, or study na be reduced to a matter of their discriminating elements. Comparison, ang comparison daw is the discriminating elements of the unknown. So, observe or determine through analysis, examination, or study must be compared with those known, observed, or recorded of the standard items. So, diri sa comparison kibali, nung lang na discriminating elements ko niya ng isa ka unknown, observe, or isa i-determine through sa analysis, then sa examination, or sa study na nisa ka compared with those observed, recorded, or the standard items. Then sa evaluation, is isa sa rin sa process underlying handwriting in mga karang similarities o dissimilarities nila in discriminating elements will each have
a certain value for discriminating purposes. Tapos, magdetermine sad sila by their cause, independence, or likelihood of occurrence. So, ang weight or significance of similarity or difference of each element must then be considered. Yung ba dino? Five intricacies of complexities of handwriting. Number one is the aggregate line length. Generally speaking, the longer line, the more complex the design. They are of course of some mga stylized mga style ng mga signature that contain lengths of stroke of no purpose. Panduha is the number of pronouns, directional changes in the line. When the directional maotro ko ang angle in the vicinity of 80 degrees, they constitute retraces. When less than 90 degrees, they may be departure and strand line movement of the commencement of curves. And to you is the number of overwriting. Ang overwriting ko is can be misleading as to the stroke of direction and thus confusing as to allograph contraction. It may be one of the two kinds of clarity. Isa is the distinction should be made between the retracing and superimposition position. Then ang pangupat is the continuity of the pen movement. The interruption, the continuity of the pen or pen lift are usually advantage sa mga simulator as they provide kuno sa legitimate place to pause and consider the next move. Then ang panlima is the position well segregated complex pen motion. Lightweight and complex pen motion can be executed when case but only when the natural and practice. So sa kana sa what is handwriting So, system? flows less reflection of them. So, there is a position of well-segregated complex pen motion. Flowing kuno siya and complex pen motion can be executed kuno with case. Pero dili siya but only when natural, kung natural na kuno siya or practice. So, complex pen patterns of the same design that are superimposed upon one another often cancel the evidence of the spuriousness that would otherwise be available to consider. So what is handwriting system? Sa panggulong ta handwriting system, it is a collection of letter formation typically gi-create by teachers or penmanship that generally contains some common features with a similar letter formation. So naay mga types of handwriting system, which is the Palmer handwriting system, Spencerian handwriting system, and the Zoner-Bluser handwriting system. So system that namely like Spencerian round hand, Palmer or Zoner-Bluser may be familiar, this being some of more common handwriting system na ginatudlo sa US over the years. No, Spencerian was developed in middle 19th century and consisted of circular motion, not likely in a calligraphy of today, that were necessarily so marag ko So
individual characteristic in handwriting as a consider in discussion of learning process. So individual characteristic, unlike the class characteristic, are sort of a unique or specific writer. So an individual characteristic of handwriting, so matag usa sa ato na lain-lain characteristic sa pagabot sa handwriting. So amo na kung naay mas nakailas ato, then even though dili ta sila kita sa ato pagsuyat ngadto sa certain document, pero once na makita nila na murag agi man na ni kuan ni Bakiro, familiar na sila sa imo writing. So amo na an kuan characteristic of handwriting. So may ilhanan pa lang pa. So dito sa variation in handwriting, consistency or natural variation is the imprecision with which the habit of the writer are executed on repeated occasion. It has been said that any two objects no larger than molecular size contain variation. So it is with handwriting. We never write anything exactly the same. Every time kuno na magsuyat kita, we write slightly different. So kuan kuno, variation in handwriting can be due to, like, number 1, ining lack of machine-like precision kuno sa human hands sa atong mga kamot. Then external factors such as writing instrument and the writing position. Sa once magsuyat kita dyan, mga position nato na pagabuhaton kuno na position. Then sa ikatuyo is influence of physical and mental conditions such as fatigue and intoxication. Like jaon sa mga kuan, ito may mga mental condition nga, di ba, mag-differ sa jaon sa mga ingana. Tapos quantity of writing prepared in the course of time. So we have here factors that affects handwriting. So many factors combine to affect handwriting. This may include the writer mental illness, ang mga emotional state nato o sa mga moods nato, the type of document being written, the level of education attained by the writer, and many others. An illiterate writer makes clumsy, halting stroke. As writing skill increases, the writing flows smoothly and becomes well executed. So, ang bata is mag-continue in school until reaching graphic maturity. His or her writing will be more highly developed than a student who drops out of school before mastering penmanship. So, amo itong mga factors na maka-affect sa isa ka handwriting. Skills than a blue-collar worker who does little or no writing in his or her. So, these are factors that affect handwriting is amo na ini diri. Diba taglaong diri. Likewise, an adult who writes frequently, such as a white-collar worker, will exhibit more skill than blue-collar worker who does little or no writing in his or her job. Number one is mechanical factors, such as a writing instrument, the quality of paper, writing surface, the position of writing when standing or sitting, trying to write under adverse condition, poor lighting, and other unsatisfactory condition. 2 is time span. The child's handwriting changes dramatically upon reaching adolescence. Adults continue to gradually change their handwriting over the course of his life. So ang time span, so pagbata pa ta, so pagtudloan ta sa ato mama, dili pa mangadto ta karadyo pa ang pahibayo pa mag-share. So after mo tungtong ta sa adulthood, so maotro gadto na ato writing kay ma-plaster naman. Di pag moabot sa ta sa ato pagkatigoyangon, maotro ra sab na atong handwriting. It's because na anato muscle sa ato kamot tungod sa ato katigoyangon mawad na ng control. Or
pag abot pa nato sa atong katiguyang may kuan pa ta mga diseases pa ta or mga kuan na murag mga kambita to sa pasma ato kamot amo na maot by the time span kuan maotro sa datong writings ang ato agi Sa health, such as illness, injuries, medication, substance abuse, physical handicaps, reverse stress and long-term obligation illness. Di sa health tungod sa ato illness dan mga injuries, maisab sa nato pag siya tungod dan mga taghilantan kita di ba gabi ka kuan sa ato kuan maisab gyud nato agi don sa kuan nato. for example nagabase siya sa health na to. For example, sa among ganin sa ato health, for example, don ma-injury ato kamot, laong pa mahuyugan mahuyugan ng object ang ato kamot. So Mahubag. maotro ka dun na atong writings. Blindness. Ang poor eyesight can interface with one's handwriting ability. Ang dun na maamura kita dyan makuan ba? Mahayap. Hayap na ta. So anato Hayap for insight gud. Hayap na mga kuan. anato handwriting imbis kay pa straight ato pa kuan na. Madubli. Pasaka na urok magkuan. Hindi na magkadimao. Di na makadimao. Mental health, writing of mentally ill people may deteriorate into eligibility. Mental depression affect the handwriting but does not diminish or destroy to habitual characteristic. Amo doon mga mental depression kita ba amo doon makustan makawaya sa ato kuan focus pag kuan sayat amo doon maisa pa nato. Kabalod to sila nasulat din mo ingano. Drugs and medication. Undesirable side effect can distort handwriting. Amo doon sila mga doon. Sobrang kita pag sobrang kita pag mga tambay. Mga bilisin ba? Daw uber ko ang Kaya kita. dyan pag makuhain kita, dyan mga masakit kita, di ba mag-take kita ng mga medisin like Overdose ang hirap sa mga isa Antibiotic. So, dahil ko yung mga side effects na makadistort sa ato handwriting. Alcohol, drug abuse. Alcohol drug abuse. Alcohol reduces inhibition, causing larger, more rapid and slurred handwriting. Alcoholism causes uncontrolled muscular movement, jerking and tremor. Drug abuse can alter handwriting. Kami na dyan mga doon din nato makontrol na mga pagkuhan nato sa kuhan ba sa ato muscular movement. Amo doon mayaw ta nato kan kan alter handwriting mautro tungod sa kuhan nato uncontrolled muscular movement. Accidental stroke, aberration and occur of result of transitory incident such someone bumping the writer's arms are cramped and table under the writing paper. Amin yan accidental stroke, amin yun mga dan mukurog ganun mo kita. For example, kanang tao bitaw na ma-stroke, di ba? Half of their body is kanang paralyzed. So di anila isa ka kamot, dili na maka capable of writing, amo na mawad-an na ng kuan kana control di maotro na nila handwriting, especially kung nila napiktuhan na kamot kanang ila Amo pa kasi ila gamit gamit para sa mo writing. kuan. So an ila pikas kamot na dili ka ba mo suya makaon na dyan na What if maotro. ila ka mo ila ka wala liog. Mura po patugan. Guided hand occur when a writer gets support from another person when attempting to write. Rare and usually involved to infirm. The last is tremor in handwriting, involuntary arithmetic, and recurrent movement of the pen from side to side, instant changes from the desired direction of the pen lines, attribute to nervous impulse affecting the muscles, indicating loss of control of the pen. So diri ko bali sa kuan nervous impulse kuan ko na affect sa mga muscle indicating na mag-lose of control ang isa ka pen. So diri na maganda nga ato chapter 7 and so let's discuss about chapter 8, the forensic examination of handwriting. Systematic examination of handwriting. So ang forensic document examiner nagamit siya ng systematic approach para sa examination of handwriting. Having a standard method of operation assures that a complete and
methodical analysis is conducted and meets the requirements for expert testimony. So, look at in page 83. Na dihang below are the procedures to be followed in handwriting examination. So, first is preliminary procedures. So, there is a preliminary procedures. Mag-determine diri whether ang material is a good quality kuno and mag-contain siya ng sufficient characteristic na ni sa handwriting na that can be compared. Then, mag-determine sa siya if ang exemplars kuno are suitable for comparison sa isa ka question material. Then, magkuha sa siya sa isa enough nga comparable material to draw conclusion about sa mga question documents. So, ang ikaduha is ang initial examination. So, search of obvious signs of forgery in the question material. Then, if there is no obvious kuno sign of forgery, i-determine kuno if there is any evidence kuno of self-disguise. So, disguise writing is a conscious of deliberate attempt to alter the normal characteristic of one's handwriting to prevent recognition. So, i-kuan ko niya deliberate attempt to para i-alter ko niya ang normal na characteristic. Tapos dili sa katuyo detailed examination. So, i-compare ko na ang question document sa known handwriting. Tapos i-determine sa diri ang differences. If differences are the result kuno of natural variation or different writers. Number 4, making an identification. So, list the i-take down kuno nimo ang similarities and differences between sa question document and sa known document. Tapos i-determine nimo if there are enough kuno similar identifying characteristic without any significant fundamental divergences to make an identification. So, there is amoy ni ang last na iton procedure sa handwriting examination, which is ang elimination. So, to eliminate a writer kuno, one must know all of the different ways a writer can write. So, dapat ibayo kuno kita sa mga different ways of sa isa ka writer na kung saan siya pagsuyat. Then, this requires much larger samples of known handwriting before elimination can be made. So, movement line quality and alignment. Naidre uno mo kakuan sa line quality and alignment. So, number 1 is the finger movement. So, there is a finger movement there is ga-focus sa siya almost sa entire by action sa thumb o sa first and second finger ang isa. One actual extend to the second is slightly to the third joint. So, amo ra kibali ini ang isa movement employed sa isa ka bata and literates and generally those with home writing is an unfamiliar process. So, kibali diri ang mag-move ra is ang mag-action ra is amotong thumb and the first second of fingers. Then the acquire slightly and the second and slightly to the third joints. So, ang sa handwriting movement is nag-produce siya ng most part by the action of hand as a whole with the wrist as the center of action but slight action of the finger. So, hand movement writing kibali whole kuanin siya diyon sa kamot gani. Tanan mo lingas. Oo. Then sa forearm and muscular movement really comes from the shoulder. So there's a forearm of muscular movement. Maapil na diri ang kuan ito movement na nimo shoulder while ga right ka. Then the whole arm movement in writing is the action of entire arm without wrist. So, diri kibali ang whole arm writing is
kuan siya, action na nakibalik siya ng entire arm nimo without the wrist. Tapos there is a line quality is dependent upon the writing instrument. The writing surface, the relation of the movement, line quality, and alignment writing instrument to the writing surface, the muscular scale of hand control of the writer, and the manner of writing movement employed. So, ang straight line ko no is not only a shortest distance between sa point, but also sa quickest distance sa line quality, and sa writing always indicates sa speed. Then sa mga force and sa freedom sad na with which was produced. So there is a alignment by a few writers in making all the capital letters in writing, as in printing is the relation of several characters of a word. So differences and deviation of alignment condition are due mainly to difference in movement, in position, dahil sa position ko no, and sa design sa isa ka letters, di ba? Makakuha na to dihan nila sa alignment na dajon sa ilang mga position, kung ilang position, then sa ilang mga design sa uno kadagkuha, uno ng mga klase na pagkakuhaan, suyat. Then in many writings, alignment is characteristic of much significance and shows many unconscious individual habits and should always be considered as examining writing. Kinagyan na sa handwriting and handprinting examination. Line quality, the scale of writing, knowing letters and words define the overall character of the writing strokes from the initial to the terminal. Next is the spacing of words and letter. The average amount of space placed between the words and the formation of the letters. Ang average daw sa amount of space between the words and the formation of the letter. Ratio of relative height, width, and size of the letter. Consistencies in the formation of the letter as the height of width and size. Before is pen and left and separation. So there is a pen and left and separation. The manner in which one stop writing to form a new letter or words. So, kuan ko no siya, isa ka manner siya na once mag-stop ko na isa ka writing to form a new letter of words na dajon. So, sa connecting strokes, connecting capital letters to lowercase letters, connecting stroke within letters. Para sa itong tagbuhat, gaya na to, di ba, once magkwenta, di ba, like kasi terminologist na tagbuhat. So, iba yun naman kung ano na. So, there is a beginning and ending stroke. When one beginning, a letter formation or numbers, and where the stroke ends as to location. Unusual letter formation. So, the formation is of usual letters such as backwards, it is capital letters, or etc. Shading, also known as pen pressure, how much pen pressure and ink width is placed on upward and downward stroke. So, there is a shading. Depende rin isa sa kuan, isa talang pen pressure. Kung ano ka kuan, ang isa sa, ang pressure sa, how much pressure o ang ink niya with lay sa upward and then sa downward. Slant, whether writing slants to the right, left, straight up, or down, or a combination of these, the degree of slant that exists. 12. Baseline habits. Whether the writer writes along straight line or writes with a downward slope, upward slope, bit in the middle, or etc. So, there's a baseline habits. Nagkuhan sa naglaong din na whether ang writer ko no mag-switch siya along a straight line or writes in downward slope, the mga downward slope o mga upward slope, bend in a middle. So, flourishes, embellishments,
fancy writing habits, curves, loops, also characteristic manner of letter formation such as double loops, triple loops, straight lines. Sabayan naman mo kung saan na. Then there is a placement of diacritics, crossing of T's, T of Is, and dating of IS. And other Punctuation mark. marks. So, based sa kaning 12 gani ka basic characteristic, handwriting expert may Edit. make identification if Okay. there are sufficient question sample to para ma-examine siya sa sufficient amount of known exemplar or standard with which to compare. So most attempts to disguise handwriting are neither consistent nor successful. So dito sa kuan kaning The different structure of letter design. Placement of diacritics. Different structure na lang kita. Letter design. Number mo na yung spacing degrees Lagi, lang. Murag na takin mo na to yung degrees lang to. Kung mag-set na pinaslan, Kung pen either sa pressure left or sa sa ulo ni right, chapter. right. So kaning diri sa kuan ano to uno Difference. kuan lang to kuno na chapter. So diri ining mga rhythm, regularities tapos na may ini kagay na sa chapter. one bilong ini sa chapter. Ano ni chapter mo sa chapter? Pero ko na to 6. 7 na to sa ako. 7. Tama. Sige. Tama. So, ha? Pwede na. Normal lang itong mga Island. sa Island kayo, naglayo mo itong mga Island kung kuan. Sige, natag isang punit sa may diri. Sa number 6 man ako sa 91. So 99 ako. Pwede na. Si may isa ko ang sugod. Motive. Sige lang, depende sa different structure of letter design. So, nandun. Tapos na ito. Pwede na. Basta na. So degree. So, nandun. Degree of slant. So ang kining degree of slant, is like two types ng slant which is right hand slant or left hand slant. So sa word from the word itself slant, so once na magsuyat ng letter, it could be pa-slant siya pa right or pa left. Then number 7, pen pressure, na ginatawag na light pressure, heavy pressure, and medium pressure. So sa light pressure once na magsuyat ta, so ang agi sa ato tagsuyat is nipis ra. Then pag walang heavy pressure once na magsuyat ka, ang kuan sa ato pen is baga. Then medium pressure amo ni karang sakto ra pagkasuyat. Dili baga, dili pud nipis. Sakto ra. Medium pressure gani. Placement of diacritic. How are the T-bar cross and I dots dotted and other punctuation mark applied? So kining T-bar light crossing of, so amoy ni sa karang once na magsuyatan ng letter T kanang bitaw sa tunga na pagset na to amo daw siya T-bar. Din naay po heavy crossing T-bar, so kanang baga bitaw kanang sa tunga ng letter T o pagka-cross nimo. Then short T-bar, so gamay na John kuan gibali gamay ra dyan sa Oh. ti. John Aniza kuan bamo ra dyan. Dash gani na gamay ra das gani sa gibali. tunga gamay ra din dyan is oblong proportion to stem. So kung naay short naay Taas. podlong. Sakto ray. So Makita man ninyo diya sa example ang mga nagklase-klase ng mga T-bars, cross, and I-dots. there is a page 92. Then may tagtawag na location of stem. So either ang nabutang kinabot-abot. nabutang is either sa ilayong ba sa tunga Sa or ilayong sa taas or usay mo Tumoy. labaw. Pero makong gyapon nato, ma-determine gyapon nato na kadto na letter is letter T. 30. Then number 9, stroke formation. So kanang mag-set ng pinakahanat kanang mga stroke bitaw na naitagtawag sa needle shape kanang stroke bitaw na patalinis.
for example ka na magsuyat ng W sa cursive writing, di ba kay patalinis man na? Then which shape kanang amora pa pointy bita pa V or ano ba? Then curve or round shape kanang amora pa something pa loop kung magsuyat ng kuan. Then loop formation kaning kung sa cursive pa kung magsuyat ng small letter L mulok mga jud na. Then There's a kuan circle formation. So makita ninyo diha ng mga example na like dyan yung open. Makita ninyo diha kung uno'y forma kibali dyan ng mga letter. Then yung close. Diba? Ara kaklaro ko nila mga difference sa open, close, ang broad o ang narrow niya, tapos ang ija filed. Tapos dito sa beginning and ending stroke. Bay naman mo ini, kitag sample may ini mamad to. from the beginning amora may kuan extra pa siya na kuan isa na diha ka example and O hope na sa pinakaunahan to sa ending, gaga pa. Ito pares kang Justin ba na nagpa may kiwit. Itong Ang unit tawag. na nasa pinakalas na line design. So Dito sa kuan, different structure. Different structure. okay. Yan ang madama ka diri mo niya. Different structure of letter design. Each individual who has his own concept of constructing the letter of alphabet. Therefore, there is a need for definite, produce, and handwriting analysis. Without practical approach of analysis, many individuals' characteristic in handwriting may be overlooked. For those who have acquisition to examine handwriting within a limited period of time, such as signature verifiers in banks and students of question documents, the following same analysis may help. Number one is Examination of small letter. So diri naga-base rin nila sa mga small letter kibali ng mga letter. So examine the oval of each letter and carefully note any points of circumference where there are deviation from absolute symmetry. So makita daw diha natang flats, angles o tremor. So diri nakakuan sabi na ang direction ng major axis of each oval. Gabasi sila, di ba? Nakikita niyo side by side ito kuan mga slant niya. Di ba pato dyan pawaya dyan mga barok-barok ba? Tapos sa iban dyan sad ka kuan ra. So diri sad is each oval completely closed inputs in its upper aspect or is there a general tendency to leave tiny gaps. So amo ining dariyo ining kuan nga ni dire. ya malibot. Kani? Oo. Mao ni. Kibali ini diri pinakauna sa first time pa pa siya then diri ang to dini no kuan siya no gawas na nga nini. Tapos diri na sad na side. Tapos diri ta sa kuan if there is no terminal upstroke, how is the letter finish kuno? Kung saan mo ko pag finish kung may terminal upstroke. So ingani ra mahitabo diyan sa example, ingan na lang mahitabo pag way ija kuan terminal upstroke. Examination of small letter B. So diri magkuha na kita kuha ra ta diri ng pila ka letters kay same ra man ini sila ng mga kuan iton mga pares-parehas ra sila bagbalik lang mga putagon sa pagkuan pagkasuyat na ini na part may pangayan ini. So diri sa number 2. Examination of small letter B. Is there an initial upstroke or a bird? If so, where does it commence in relation to the baseline? What angles does it make with the letter? Is the upstroke is the stroke straight concave to the right? Is there an initial hook?
So diri bay mo tanad magkuan lisod kita diri kay di pa man tanto asa sa ini ng mga kuan nga ni an mga is a proper na kuan pag kuan sa writing ni ini ng mga kasi klase ng mga examination. So makita man niyo sa example di halang taon na kanidyo kuno na ija kuan nga ni kalahian or kuno ija paagi ani na pagkasuyata. Kay like diri sa R loops are all loops symmetrical? Kung symmetrical ba daw kuno? So di ba nakita ninyo diri gamay tas dako pagka man diri open na amura dili sa ma-identify nato na B. Di ba makita ninyo? Oo. Examination of small letter C. So diri note the position of the lowest portion of the main curve in relation to the baseline. So magsakit na din sa baseline amo kibali jaw nang isa tawag lower portion kuno sa pinakaubos ang na main curve in relation sa baseline. Tapos dirita sa kuan Distinguish writing. So, some anonymous letters are of friendly nature. So, ang anonymous letter daw are of friendly nature. friendly nature. Some can even in endearing such as when secret admirer ko no. Like doon sa mga secret admirer ko nimo. Send someone a love letter o mga Valentine's Day. May nga na mga pangkuhan, mga Mother's Day, Mga letters. So, there are anonymous letters ko no na magamit sa deception for less innocent purposes such as obscene letter, vicious, threatening, complaints, notes from robbers demanding money in banks, counters. So, in many cases, in many of these cases, ang writers ko no disguise their handwriting as well as the mga sample sa requested from them to comparison purposes. So, when most persons who are giving a disguised specimen are confronted with a naturally written specimen, they will discontinue the attempted disguise. So, diri na tamagan sa chapter 8 and let's proceed to chapter 9. Entitled The Forensic Examination of Question Document Signature. What is a signature? See, by definition, a genuine signature is the personal mark of an individual. It is normally served to indicate his or acceptance of some set of circumstances or to be the symbols associated with the acts and agreement. So kabayo na mo yung taon sa unsa ni mga signature. Libali kuan jon mga pirma like Pirma sa isig katao. like kung natay mga agreement so need gid nato dyan mga pirmahan or Signature gani kuan. ano gali pagkuan dyan kung Kibali na kay mga magamit ang signature Like pag John may mga kuan nga ni agreement. John mga important matters na John kibalik sa kuan nato John sa mga resibo. sa mga resibo diba need John or John mga Pirma, document para- like John pagpa-enroll nato diba sa isa ka John ato tag fill upan diba need John na ato kuan iton signature or mga Sample ka na penmanship. sa Palawan. ang signature manggod so amoy ni sila if ang signature is murag sila acceptance ni or ni isang ayon kita sa isa ka agreement or for example sa ingadto na document is nakasaad dito na so sa kini nakuan magbayad ka for example sa utang magbayad ka ng ingani na amount sa ingani na kuan so if mo sang ayon ka dito na kuan agreement so Pirma jud ka. mo pirma gud ka dito as pa matuod na ni agree ka sa ato na kuan na document Kasabutan ba? O, sa kasabutan. Nami kasabutan. o so nag-define sa ni sa imo Na. sige na kuan din So, Yan na kay kinds of signature kan kinds of signature. The conventional and the highly individualized. So diri sa conventional diri is
sa example pa daan, makakuha na to, makita na nato, like, Ay. kuhan kibali diri sa conventional, mabasa ra nato ini siya ng mga penmanship mga signature gani. Like for example, Then kay taglaw mo ko diri ang conventional kuno is signature siya which is readable ra kuno, so mabasa ra nato. And form siya ng letter strokes are complete. So like for example, John, mga simple ra kuno, apelyido ra nato na pinakanat ra, mabasa ra pinakatay ra ba. Nga na. Then there sa highly individualized, ang signature ko na diri is more often not readable. So di ko na nato ini mabasa and has a series of ornamental strokes. Kabay na makamo ni ornamental strokes. So makita man niyo diha ang example, no. Then often deliberately formulated, the person's signature serves as a trademark. So signatures can be written ko sa identification. tangled, illegible shape or a series of clearly decipherable letters and distinctly spell out of person's name. So dyan mga kuwan nato, itong mga names kuno nato, di ba? Anato, dyan may itong mga ampere man nato is naka-indicate talaga mo sa itong mga apelido or ngayon, yeah. So dito sa kuwan, stroke structure of signature. Ay, na. So there is a stroke structure of signatures. The stroke structure of signature is a series of lines and design of letters that compose of individuality and signature. So nag-compose ko rin sila ng ato kuan itong individuality signature kibali ato ija-ija nato ng mga kuan ba signature, individual signature kibali nato. Dito sa next is So, classification of suspected signature. So, makita nato ini na mga science or classification sa isa ka suspected signature. So, false signature were not attempt to have been made to make a copy of a genuine signature of a person purporting to sign the document. So, forgery signature of a fiction's person, forgery signature which closely, so ang forgery signature daw is closely nagresemble sa genuine signature since pareho sila ng tracing or process ng pag-create ng for example signatures. So forgery signature which resemble number 5 genuine signature which have been obtained by trickery. So, ang tinudo nga kuan pirma na which have na obtained daw sa trickery. genuine signature which the writers are honestly unwilling to accept as a genuine. So, characteristic of a genuine signature. So, na ay otso ka characteristic ang genuine signature. So, ang pinakauna is the degree of skill. Genuine signature even shown that tremors will shown some free connections and terminal strokes and made by a momentum of hand. So, ang genuine signature, if genuine ang isa ka signature is full momentum na na siya wala pa na mo stop or hunong-hunong murag fluent bitaw ang pagkasuyat. So fairness of the stroke, the genuine signature, hesitation and pen stop are not natural place. So ang genuine signature dili na dili na makita sa genuine signature kanang mag-stop bitaw ang ballpen. Kay if ever naman ka pag mag-sign ka na tapos dai nakakuha bitaw na mo stop, it means na nag-hesitate ka sa pagkuhanan isa ka pagkuhanan isa ka signature. Yun sa niya Di ba mohunong ka anay kay kuunig sunod na sa Diha na maguguting na kada sa panabutang dito. So dili na natural sa isa ka sa isa ka genuine signature. So, pirma gitsuditso man. habitual speed of writing even slow and unskillful signature, there will be consistency of speed. So sa pag-create ng signature, if genuine na consistent and speed sa pag-create ng isa ka signature, dili mo hinay, dili mo paspas, consistency sa even kuno sa dyan mga hinay ra tapos aning skillful signature. Joy gyapon kuno consistency na
speed, hindi sila may tabo. Then pattern of shading and pen emphasis. Then presence of natural variation. Has no touch signature are exactly alike. A certain amount of natural variation it is expected and consequently allowed for in a later design. So number 7, coordination, continuity and rhythm. Then 8 is carelessness. So next is the Standard comparison. ito nga, standard. Standard. Ano ko standard? Diyan ta sa kuan. Ano naman yung standard? Diyan ta sa non-genuine. Ano At ining standard comparison is natakil na nato ini siya, tapos itong mga pin list, itong mga indication of forgery kagay na So diyan ta sa methodology methodology of of forgery. forgery. So non-genuine signature handwriting. So non-genuine na dili daw tinud nga pirma, handwrite ay nga pirma. Maybe generally categorized into one of 9 possibilities. Oh, dili tinud na pirma. While determination of forgery may be possible, it is not always possible to assign the signature to one of these categories. So it may however be prudent for the document examiner to do so when possible, as the demonstration of non-genuineness may be much more effective. Number 2, spurious signature, simple forgery. So, diri sa kuan ining natakil naman nato ining handwritten to sa kuan mo relate to mini to na genuine signature, tapos diri sa spurious signature sa is simple forgery, di ba natakil sa nato ini sa kuan chapter Chapter 3 or 2? diri sa chapter 4. Chapter Di ba 4 sa na, forgery? mga forgery. Part man sa forgery which is a simple forgery and simulated forgery. So diri sa simulation is freehand forgery ini siya. Then diri sa spurious ining without the attempt to copy ini siya. Amo to sa simple forgery. Di ba diri sa kuan simulated is freehand forgery siya, unusual bill of fare for question document examiner. So, dahil kibali na forgery is constructed siya using sa mga genuine signature as a model. Sining number 4 sabi ni tracing forgery is a tackle na gyapon ni sa chapter 4, which is ato mga transmitted light, carbon intermediate or pressure intended image and tracing paper techniques. So natakil na gyapon ni siya. Auto forgery. Ito yung transmitted light. Transmitted light tracing. The transmitted light tracing is the simple, ang modern simple na ni of the tracing to those and the one most often encountered. So, ining kuan. So, ining methodology of forgery is natakil na nato ini siya kagayina sa chapter 4 ato tanan. For mga forgery dati. Ning ano tayo kainin mga transferred of post forgery, ning mga kuan tracing, paper techniques, mga carbon medium tracing, pressure dented tracing. Electronics signature. Tapos sa lining mga electronic no. So diri sa electronic taglawong signature is taglawong diri na ang electronic digitized kono signature was produced through sa digitized tablet with the use of Digital pen. mga digital pen which using signing electronic documents and transactions. Kung sa mga magkakalisensya, ang doon mag O kapareha dyan pag magkuha kita ng lisensya, di ba? Aton pag nagpa-perma ra kita dito through sa aton kuan machine ra na gigamit kumbaga dili siya lang na di kung ink adto pero sign na aw kibali amo siya something ball pen na ato gamiton na kibali ang kuan na kibali ato an atong forma ra sa ato kuan ato perma amoy ato ibutang dito tapos automatic na to na sa ilayom kibali amoy tawag dun kuan. itong basta like itong ato sa kuan kanang magkuan sa iski kanang pa ito
Basta format siya sa isa ka machine na mo create na diretso sila ng perma. Sa computer mo makita ang suyat. So, electronic signatures are just as suspect as any other copies of signature. And if those original signature are just as suspect, ang traditional methods ko noon ng identification are easily applied para mag-prove sila na it is valid or invalid to greater degree of accuracy than the signature is a copy. So, diri mag-end ang ato chapter 9. So, Let's move to I hope na dahil ato nasabtan diri sa 1 chapter 9 kay related naman gyapon nila sa chapter 4. So, kung dapat mo yan nasabtan is after ining sa chapter 1 to 15, mag-istorya na ka about sa ulo mga kalibor or kanang diya sa cheaters. So, let's proceed sa chapter 10, forensic examination of alteration. So, now we will discuss about chapter 10, the forensic examination of alteration. So, there is related rin sa tanan sa alteration. So, alteration, iba yun naman ta kung alteration, no? Any changes which give the document a different effects ko, no? From that which is originally possessed is termed as alteration. So, ang kuan ko, no, as a legal term, alteration ko, no, means act siya purposely done on an instrument by a party thereto or one beneficially interested therein which effect a change in the sense of language of the instrument. So, there is alteration kibali is ini ga-focus na siya sa any deliberate or unintentional modification gani or manipulation sa isa ka evidence. So, diri sa kuan kinds of alteration na atay diri upat ka kinds which is interlineation, superimposition, cancellation o erasure. So, diri makita niyo ang pictures about sa question na kaning kuan ngani ni 90,000 din diri sa previous entry. So, diri sa kuan interlineation kibali ini siya is insertion ini siya ng mga words or phrases in a written document. Mga written document kibali siya mga tag-insert gani diha. So nakita niyo diha di ba? Ini sa question document is ang isa tong taglaw ni ma'am na aton kibali pag ikuha sa Microsoft ito nagka-kuan siya ito nagka-bukto na interlineate. Diyon makita niyo din ang isa kibali diyon naka-kuan gani John unblock ka kay ni siya nabutang is John gamay ra kan. Unlike there sa previous entry is nakakuan siya. Hindi Then there is a superimposition. So nakita niyo diri ang superimposition go diri is nag-refer siya sa overlaying ng isa ka image para mag-compare siya sa mga features for identification purposes. Then there is a cancellation. Ining cancellation is nakita niyo diri kaning di ba date man ini ng tagutang date tag-sample na diri bagan diri sa question questionado ka ra daw na di gani siya masabtan kung uno diyan diha ng mga date. Then diri sa previous entry makita ra nato ka ra mabasa ra nato kay diri manggod sa cancellation nag-refer ay ni siya sa mga to the elimination sa isa ka relevant details from the evidence na ato na collect. Then there is erasure, ining mechanical erasure. So there is erasure is amo ni siya ang mga kuan process ra of removing or destroying sa isa ka digital information from a device. So, obliteration, di ba isa ni ka process na isa ka process of writing overtakes with the intention na i-hide nila or i-destroy nila ang mga original information. Di ba to obliterate means to blot out so Blotting out mo ni? Blot out. Blot out so as not be dili mabasa or mabasa pa. Di ba ang obliteration may be either tinujuan or dili. Then writing may be intentional. Obliterated, rendered them indesirable. Then indesirable by covering or
obscuring with a marking, overrating, blots of ink, or rubber with a pencil or carbon, paper, etc. So, kibali diri sa obliteration sa nag-refer ni siya sa mga complete na mga distraction or erasure na isa ka evidence or information. So, taglawang naman ako dito ang kuan. Erasure. Ang erasure is kuan siya. Itong removing or destroying digital information sa isa ka device. Sa tag-alter in an attempt to hide para i-hide ko nun niya ang mga original meaning or mga content sa isa ka document. Chemical erasure. So chemical erasure mo ni ang kuan. Some chemical are used to erase part of the document now. Gamitan siya mga kuan ba chemical na pang-erasure. So sa chemical erasure gamitan diha na pa ini dili ini ang pa ini Using mga bleaching agent para to erase para ma-erase itong sa document na gusto nimo pulihan. So intended writing. Ba't mechanical pa? Ay na pre. Mechanical. Dahil sa bangan na. Dito po erasure. So, diri sa mechanical erasure, nag-refer ini sila sa mga diri physical mechanical erasure. So, diri nag-refer ini sila sa mga physical destruction of dyan sa mga data gani or storage devices. So, amo ni physical removal of writing, impression of parts thereof may be accomplished kuno by the abrasion of the surface of paper with the help kuno sa rubber erasure, sa mga sharp instruments such as razor, or mga blades na ano na to gamiton mga kuan iton mga knife. Kung sa mga mechanical na mga kuan gamiton, oo. Yes, intended writing. intended writing. Ha? Intended writing. Ikaw. Are impression of the original made in the next sheet of paper in a pad. So these are indentation of or impression may not be visible with the unaided eye but can be viewed using an electrostatic detection of apparatus or EDSA. So, kibali, diri sa indented writing, kibali ni sila nag-refer sa dinis sila sa mga intentional or accidental spacing ra kibali ng between sa mga letters or words. In short, ra kibali. Nagkuhan ra kibali sila, nag-refer sila sa mga intentional atong taglaong ngani, intentional or accidental na mga spacing between sa mga letters or of words. Elements of book. So, di ba, dugang ka dili nakabutang methods of alteration, down dili na itong parts sa erasure. Ang mechanical ko no is a rubbing off with a rubber eraser or escaping off with sharp instrument. Then sa chemical, Using magkuhan ko no, magamit ang ink, eradicator, or other bleaching solution. So, taglaong naman yun dili, itong mga alteration, cancellation. So, points to consider as alteration. All alterations ko no must be countersigned alongside them. Always Then, require a There are counter. 3 other parts of the check: posting media, the date and pay, and the amount of in words and figure must be examined in chronological systematic manner. Then the counter signature must be in the same kono in form as the main signature, same kono non form as the main signature. And then the counter signature must be examined. Tapos dapat verified sila and separately from as carefully as a main signature. So diri maganda nga to chapter 10, and then let's proceed sa chapter 11, which is ang forensic examination of counterfeit currency. So what is counterfeiting? Counterfeiting is a fraudulent reproduction of currency, whether coins or notes. So counterfeiting bada amoy ni sa pagkopya sa isa ka currency sa isa ka state. It could be coins or papel and kopyahon.
pero kasagaran ini ma-encounter in counterfeiting is ang kasagaran ini nung pa kopyahon or ipikion is katong papel kay which is higher denomination. So mabutang nga din ka ng eskaliboan, kopyahon kay amoy may pinakataas na currency, for example diri sa Philippines. So, taglang din ang counterfeiting kuno is the illegal reproduction of currency, ang taglang ni Patrick. Then, sa document or product with intent to deceive. So, bay naman kamo na intent, no? Intent to deceive. So, amoy ni sa counterfeiting, nato ang mga currency or mga bills nato na papel is na ay mga security feature para dili basta-basta makopya ng mga tao na gusto mo pikion na nga to ang papel. So, basta na madi. Dali. So isa na diri atong security feature na nato kwarta kini nga paper print quality and raised print. So amoy ni mga, for example, kining mga nakasuyat sa atong kwarta na Republika ng Pilipinas, kini atong ano pa tawag ini Serial number. Watermark. Mga watermark. Ini concept. Security tray. Ini nga ni dahil Concept. nakakuha niya ni square diri na gamay kasi dahil tawo sign concept value ni siya. So pag ato ini i-tilt and papel, makita nato diri sa console value na naay naka-indicate sa na lang pa is kagatos kay 100 man ang ato ang kuptan. So Then diri sa part nakabayan ako mo ano watermarks diri. So amoy ni nato ang papel is dagay security feature para dili sila basta-basta na makopya. Din naay diri mga amora sila lang pa ni ma'am mga boy amoy ni tagtawag na uni security fiber. Then makita ra sab ni sa ato ang naked eye din kining blank diri pag ato ini itapat sa ano pa yung tawag ni sa suga or sa sun is manayat o makita na tao amoy ni tagtawag na watermarks. Then protecting the Philippine currency. Below are the pertained and law and regulation to protect the and maintain the integrity of the Philippine currency. Philippine laws on the question document are discussed further in Chapter 14. So, number 1, Article 163 Revised Penal Code, making an important and uttering issuing or circulating false coins. So kini diri na revised penal code na article is ano pa ini is murag isa i-detect katong mga ginapiki balitaw ng mga coins. So katong if ever na mahibaw na ginapiki ni mga katong na coins, pwede ka makasuhan suyod ani na penal code. So Article 166 Revised Penal Code, forging treasury or banknotes are other documentary payable to bearer, importing and uttering such as false or forged notes and documents. So diri na article is katong mga banknotes na imo pikion is na mga itong mga banknotes or mga payable bearers if ever imo ato pikion is ano imo pwede may kaso sa imo kining suyod sa ingani na penal code. So Article 168 Revised Penal Code, illegal possession and uses of false treasury or banknotes and other instrument of credits. Then number 4, Article 176 Revised Penal Code, manufacturing and possession of instrument or implements for falsification. Number 5, Presidential Decree number 247 prohibited the defacement, mutilation, tearing, burning, or destruction of the certain banknote and coins. So kining if ato ang mga kwarta, if ato ang gisiyo ni or atong sunugon is pwede taong Bangko. Tama taglaw ni ma'am na Diyon mga kuan ngayon na nga donut, pwede pa ito ko ni change dito sa bangko. Bayluan. Ang kuan ito daan ba, pwede pa bagyapan ito? Pwede Sa pa, kuman? basta Ay, sa dili iba. na lang ma'am, dili na pwede sa kuman. Basta magisi-gisi ra. Oo. Sa mga lago. so dili
ang pasabot diri if ever na kanang kuan bitaw inin kanang papel na if imo gision or sunogon is pwede ka parang na makasuha ni presidential decree number 247. So amura di ba kon Busa. Tira, pati so di ba Hindi na makita. so kung Ay na. so kung kini ato ang papel if naay makita sa ato na ato ni gisunag or tagisi if naay mag-report is pwede ta makasuhan ani na presidential decree. Kung saan So, na chapter 2 circular 61 series of 1995 reproduction and or use of facsimiles or illegal tender Philippine currency note. Then chapter 7 chapter 3 circular 61 series of 1995 reproduction or uses of facsimiles or illegal tender Philippine currency coins. So ano to? So So, that's dili na magana nga to chapter 11 and we will proceed in chapter 12. Forensic examination of typewriting. What is typewriter? Ang typewriter kuno is a hand operated sa isang characteristic printer or for printing writing message one or character at time. It can be either mechanical or electromechanical. So, ang typewriter, amoy ni si Zaka itong kinaraan na gamito na to create a certain document. Katong bitaw pag mutype ta, Dahil ko ng musika, dili musibog na sila. Sibog. Musibog na kay para ang papel is musibog dito sa kilid para mag-con bitaw later dili magdubol-dubol. So, imo na sab na ibalik pag mapuno. So, amo na So, ang typewriter ko no is kuan sa mechanical device na used for writing that leaves a visible imprint or paper. What is typewriting in identification? Identification of typewriting is done primarily to determine the make or model of typewriter used to produce document or whether to particular suspect typewriter may have been used to produce a document. Ang typewriting identification na mo produce ni sidanan isa ka document or muhimo nan kuan to particular suspect typewriter may to have been used to produce. The typewriter identification is generally requested to in order to determine. So, kibali diri sa typewriting identification, diri makatabang ko nila sa forensic investigator para mag-match ng type sa document sa isa ka specific typewriters based sa mga unique characteristics gani ni Jack. Yan sa techniques in typewriting. Sa kinds of typewriters, these are two types of kinds of typewriters. This is elite or elite is the type of typewriter that can type maka-type na siya ng 12 ka letters or characteristic in one or to an inch and 102 characteristic in whole sheet of paper. Sa pika as big print and can type characteristic to 1 inch and 85 characteristic in one sheet of paper. And sa kalainan nila sa elite or sa pika and sa elite masibo dito sa sheet of paper. Ibalik diri sa elite manggod, ang isa diri is nakabutang diri 12 characteristic an inch. So diri sa kuan is 10 ra ka characteristic. Then diri sa kuan is a one whole sheet of paper. Ang maigura kibali is 102 ra ka characteristic. While diri sa pika is 85 rasad sa isa ka Sheet of paper. make is Typewriting defects.
Typewriter defects. That term defects describe any abnormally maladjustment in the typewriter which reflected in works and lead individualization of identification. Such sa horizontal mal alignment amo niton aton mo kuan nga rin mga kuan letters mo takilid gani dili ko normal ani sa pagka kuan ba pagka plaster na normal alignment striking position diri sa offset fit. The condition type is printing heavier in the side or corner than our remainder the outline. Doon mulapas kay diri sa ubos amo ron dayon noon diyan taglaw para fit musuboy yung ron sa dayon noon sa manubra sa kuan ubos. Sama ito sa permanent defect. Any identifying characteristic of typewriter which cannot be corrected, a simple cleaning, typeface, or replacing the ribbon in class of permanent defect. Hindi siya kuha na mo doon mga na Identifying characteristic. doon di na nga ni di radyo kuan ang typewriter amo doon siya na di mahiloan ka radyo amo siya kuan mga letters. So, dili sad sa platen. Number 4, the cylinder which serves as the backing of the paper which absorb the blow from the typewriter. So, ang platen is a device siya used para magkuan hold siya sa fingerprint cards in place for any analysis in forensic investigation. Yeah. Proportional spacing typewriter modern for typewriting which resembles printing in the all of the letters numbers or symbols do not occupy the same horizontal space in the conventional typewriter. Amin is daton mga dili na kun na symbol niya di na symbol na ang mga letters numero di na ma-occupy ani sa pagkuan Typewriter. So, there is sa rebound, defects in which a character prints a double impress on with the lighter one slightly off arc of the right or left. So, there is sa rebound, nag-refer sa inisiya sa mga recovery of deleted or lost data gani in digital examination. Ribbon made to find cotton fibers numbers according to the quality or grade which may vary from 260 to 270 threads to the square inch and from about 0.5 to 0.6 inch in thickness. So, ribbon impression. Typewriting which is made directly through a cloth ribbon. So, kibali ni siya, magtabang ni siya para pag-identify sa type of ribbon used in a crime. So, sans serif na. Sans serif, a type of font which has no cross strokes. Means without. Means So, without. A serif font has short cross strokes that project from the top and the bottom of main stroke of a letter. Transitory defects and identifying typewriter characteristic which can be eliminated by cleaning the machine or replacing the ribbon is described as a transitory defect. So, kibali sa transitory defects, kibali ini siya is temporary flaws ini siya in evidence that can be corrected with time. There is last is wove threads that run vertically or cross over the wrap form the wove or filling of the ribbon. So kibali diri sa wove gani is amoy ni siya ang isa powerful tool ini siya para analyze or analyzing and recovering sa deleted data from digital devices. Specimen with that. So makita nato diri ang mga example kining wove sa mga ribbon filing ni mga enlargement typewritten word under ruled squared of test plate. So makita nato diri ang
kuan ito nakalain-lain ng mga Samples. examples kibali diri kun uno na klase ng mga kuan ito font gani so yato. Comparison sa typewriting word under sa rule ng square of the test plate mga kuan words na kuan illustrate different typewriter defects sa abnormalities. Tapos atong mga kuan ining examples of typewriting points of analysis makita man niyo diri na hining kuan hining dili nakabutang characterize size kibali itong katason kibali tapos ang style of type kibali sa nila then ang defects dali diri yung makita ni sa example sa page 186 then flashing is a vertical spacing kibali sa between sa kada letter gani ni Jack then ang horizontal spacing sad Doon mo taas. tapos dahil sa diri parts ng typewriter makita niyo diri arang kaklan di ba dyan mga space bar naka tudlos siya kung nakais siya uno na daw ng klase ng mga parts ng typewriter. So dili na maganda nga to chapter 12. Project ni. So now we will discuss the chapter 13 forensic examination of printed and photocopied documents. Examination of computer-generated documents. So, in the digital era of computer typesetting, electronic fonts, and graphical user interface, modern digital computers and output device can conveniently produce image and text on documents. So, ang kanilang computer-generated documents in digital era sa ato kuman sa karon na panahon ang dokumento mahimo na siya sa pinaagi sa computer sa karon og dugang ni advantage ni siya kay kung mag-type ka additional feature sa maong dokumento imo ni mabuhat kumpara sa old typewriter dili ka makaad ba like sa karon kay makaad naman ka kay tuod sa bago naman na generation ka sa una kay di pa ka Kumbaga nagkakuan siya ba ng high-tech high-tech na. na generation. So additional features yung dugang pa ini ang once na masaya ka sa pag-type dili na mo siya ma-delete kumpara sa computer kay ma-delete pa nimo sa una kay di mo ma-type ka so mura man to. So kibali diri sa examination of computer generated documents ibali ni ang modern document examiner dapat kuno joy knowledge of operating system versions of words processing programs o mga numerous digital fonts and printer drivers and also the release dates and etc. Kay tungod this can have kuan man dyan, mga impact gani sa computer generated documents. Grabe ka impact. Ano na? Suman. So, kung ano yung Sa below question that used. below are questions that can be used to guide the examination process. So first is the document an original or copy. So, the- diri tag indicate diri is the document ba daw an original or copy? Oh, So, so the ang forensic- forensic document examiner must attempt to determine if ang evidence ini is original or machine printed rin siya. Document or machine copy. So, there is the number 2. Can the printing technology be identified? Dated and so diri kibali identifying the printing technology means attempting to classify the printing process. Then there's the number 3. Has more than one technology been used to prepare the document? So kibali this question kibali usually applies to documents with reinsertion, the page substitution. So ang reinsertion, ang document kibali is placed back into a printer after the parties have signed and agreed to the terms in the document. Kung ma-agree na ko no or mag-sign na. So there is a number 4. In a multi-page document, is there evidence that one or more pages are prepared differently than the others? So as opposed to the previous question,
Kibali, this one involves situation wherein ang entire pages ko no have been substituted within a document but printed in the same printer. Okay. So there is a number 5. Is there any evidence that text has been altered or added to the document? So ang examining alteration in computer generated documents means kibali determining in text has been added siya or altered in the same way that ang pages were substituted in the previous question. Then are there any obvious gross defects in the printing and might lead to the machine being individualized? So gross printer defects are rare and problems could point in ink or sa mga toner, cartridge, and other replaceable components. So kibali, this means that ang printing defects ko no evident is a question document na can disappear when the defect components are replaced. Okay. So kibali diri ang best way ko no para mag-identify sa printer in this case is to get samples of printers output during the same period as the question document rather than the rely on machine standing taking some latter period. So similar to the typewriting, a copier will develop its own idiosyncrasies with time and wear. So kibali sometimes ang rubber backing ko no blanket that holds the original document in place on the glass window with reproduce ng mga marks on the copies. So diri na mag-end ang ato chapter 13 and we will proceed to chapter 14 which is the presentation of evidence in court. Presentation of handwriting evidence. So ako ra kadi pasabot diretso kay gabi ina. So ang presentation of handwriting evidence, so the forensic expert or forensic document examiner muhatag ni siya og mga testimony. Testimony. Sumali siya. Bahin sa iyang mga pag-examine, bahin sa iyang pag-examine sa dokumento og iyan ning explain karon kung unsay. So kibali diri sa So, yang- the presentation of handwriting evidence on forensic. Kibali diri nag-involve siya ng analyzing written samples para mag-determine siya sa isa ka authorship or and sa authenticate documents in legal investigation. Ano na? Diri pa presentation So, of other evidences. Sige. Presentation of other evidence, so ang typewriting. So dire ang typewriting dire ginalantaw kung unsa na klase nga machine ang ginagamit sa paghimo sa maong dokumento. To bahin niini si Gina explain po ang dokumento sa examiner kung unsay typeface defects nga anaa sa maong dokumento o ginatanaw usab ang misalignment nga maong letra. Number 2, difference Differences in X. So sa differences in inks, kibali diri tag-examine sa diri ang mga ang document examiner kibali kuno ng mga klase kibali na ink ang gigamit. So kung tag-determine kibali diri kuno na klase ng mga gamit ang taggamit sa pagprinta sa maong printer. Okay. So kibali diri sa differences. May example sa example sa So kibali jawa tay pipila kibali kuno ka aparatos nga gitawag nato na infrared reflection. Then pinaagi kibali ini sa makita nato na malantaw kung naabay obliterated nga gihimo sa
maong document kibali. So diri sa kuan So kibali diri sa indented impression, when the evidence kuno to be presented uses indented impression, the expert witness must first explain what they are and how they came to be there. So kibali diri explain na ang expert witness kuno nga gitawag diri nato is gitawag kibali nato nga document examiner gani bahin siya kuan kibali isa nakita na kuan sa mga documents kibali nga joy mga kuan ngani iton joy mga indented writing kumbaga joy nahitabo og kibali mga lain pa na term na taghulma kibali bahin sa ato ng mga pag-examine kumbaga i-present din siya na document examiner sa court kumbaga mo na iniandad dito sa court. So, diri mag-end ang ato chapter 14 and let's proceed To the last chapter. the last chapter which is ang Philippine laws on question document. So, diri revised penal code crimes against public interest. So, Philippine laws relevant to question documents are under Title 4 crimes against public interest and revised penal code. These include counterfeiting the great seal of the government of the Philippine Islands, forging the signature or stamp of the chief executive. So, diri sa kuan, Section 1, forging the seal of government of the Philippine Islands, the signature or stamp of the chief executive. Article 161, counterfeiting the great seal of the government of the Philippine Islands, forging the signature or stamp of the chief executive. So, kibali diri ang penalty kuno of reclusion temporal ma-impose siya apan sa any person who shall forge sa great sa ini tawo kuno na mag-forge ng great seal of the government of the Philippine Islands or the signature or stamp of the chief executive. Kung kinsa kuno toy mag forge or mag kuan sa isa signature or stamp nan isa ka chief executive. So, an Article 162. Article 162, using forged signature or counterfeit seals or stamp. The penalty of prison mayor shall be imposed upon any person who shall knowingly make use of the counterfeit seals or forged signature or stamp mentioned in the preceding article. So kibali diri sa kuan Article 162, ang penalty kuno diri ng prison mayor ma-impose siya upon sa any person or shall knowingly make use sa counterfeit seal or forged signature stamp mentioned in the preceding article. So diri ta sa kuan Article 166, forging treasury or bank notes and bank notes on other documents payable to bearer importing and uttering such false or forged notes and documentation. Hapit na. So, Class na. kibali ning this Article 166, the forging or falsification or of treasury kuno or bank notes or certificates or other obligations and securities payable to bearers and the important and uttering convenience to the. So, by the reclusion temporal kuno, ang ila minimum period and fine nila not dili sa mo exceed ng 10,000 pesos. If ang document kuno which has been falsified, counterfeited, or altered in obligations or security of the United States or Philippine Islands. So diri sa by prison mayor kuno, ang isa maximum period is fine not exceed sa 5,000 pesos. Then diri sa prison mayor and its medium period, ang fine is dili sa siya mo exceed ng 5,000 pesos. Then diri sa prison mayor, ang isa its minimum period, ang fine is dili sa mo exceed ng
2,000 pesos. Pag ang forged kuno or altered document is circulate note resida or bill issued by a foreign bank duly authorized therefore. Article 167, counterfeiting, importing any uttering instrument not payable to bearer. Kumbaga diri ang any person kuno na mag-forge, import or utter in covenants with the forgers or importers, any instrument kuno payable to order or other document credit is not payable to sa isa ka bearer shall suffer the penalties of prison correctional in each medium and maximum period and a fine not exceeding 6,000 pesos. So, ito na? Article 168, illegal possession and use of false treasury of bank notes and other instrument of credit. So, unless the act be one of those coming under the provision of any of the preceding articles of any person who shall knowingly use of or have in his possession with intent to use any the false or falsified instrument referred to in this section shall suffer the penalty next lower in degree than prescribed in said articles. So kibali diri sa chapter 15 Philippine Laws on Question Document, kibali ini siya in forensic investigation establish siya ng mga rules and procedure to determine ang mga validity or mga written evidences presented sa isa ka korte. Sina article. So, Article 169, how forgery is committed. The forgery referred to in this section may be committed by any of the following means: by giving to a treasury or bank notes or any instrument payable to bearer or order mentioned therein the appearance of true genuine document. Number 2 is by erasing Berishing subtitis. Showing. Oh, yun na. by erasing, substituting, counterfeiting, or alternating by any means by figure, letters, words, or signs contained therein. So, dire na sa article 170 of falsification of legitimate document, ang penalty na makuha nato ay ngani na article is prison correctional and its maximum period and naay siya fine na 6,000 pesos shall be imposed upon any person who without proper authority therefore altered any bills or resolution or ordinance enacted for improving a pending approval by either house of legislator or any provincial board or municipality or council. So kibali diri sa Article 176 manufacturing and possession of instrument or implementation for falsification, ang penalty ko na prison correctional in each medium and maximum period and a fine kibali dili sa ma-exceed sa 10,000 pesos shall be imposed upon sa isa ka tawo na mag-make siya na introduce in the Philippine Islands sa mga stamps, dice, marks, or other instrument or implements intended to be used in the commission of offenses of counterfeiting or falsification mentioned in the preceding section of this chapter. Kibali kuan diri sa Philippine laws diri gali sa kuan chapter 15 ang Philippine laws on question document are established para mag-ensure sila sa mga legality and authenticity of legal documents, aton mga signatures, and then handwriting and other documents. So, kumbaga, this law, nag-dictates niya ang nag-dictates diri ang mga procedure to be followed in the examination, verification, and authentication
of question documents with the aim of preventing fraud and malpractice. So, we have here ruled 132, presentation of evidence, examination of witnesses. Section 1. Section 1. Examination to be done in open court. The examination of witnesses presented in a trial. Ang examination daw of witnesses presented in the trial or hearing shall be done in open court and in under oath of affirmation unless the witness is incapacitated to speak or the question calls for a different mode of answer. So the answer of the witness shall be given orally. So, Section 2, proceeding to be recorded. The entire proceeding of a trial hearing, including the question of propounded to a witness and his answer trio to an statement and made by a judge of any parties, counsels, or witnesses with refers to the cases shall be recorded by a means of shorthand or stenotype or by other means of recording found suitable by the court. So section 3, rights and obligation The rights. of a witness. Dibali ang witness kuno is kailangan ni answer ni ang question, then kung unsa ija gi-answer is mo ilaban sa ija. So, kibali diri sa kwan nga Ruled 132, presentation of evidence, kibali diri sa examination of witnesses, ang kibali ang Ruled 132 of Philippine Rules of Court provides mag-provide sila ng mga guidance on the presentation of evidence and examination of the witnesses in cases involving sa question document. So, it outlines sa mga methods for establishing sa mga atong authenticity of such documents and appropriate procedure for cross-examination of expert witnesses. Kumbaga ini na mga rules is nakatabang sila para mag-ensure ng fairness and impartialities in the judicial processes. Sige na. Section, sige na, pagkuhan. Section 10. Leading and misleading question. A question which suggests the right witness and answer which the examining party desires is a leading question. Is not allowed except on cross-examination, on preliminary matters, unwilling or hostile witness. So, Section 20, proof of a private document before any private document offered as authentic, receive and evidence. It is due execution and authenticity must be proven either by anyone who saw the document executed or written by evidence of a genuine of a signature or handwritten or markers. Any private document needed only identified as which it is claimed to be. Public documents as evidence. Section 23. Documents consisting of entries in public records made in the performance of a duty by a public officer are prima facie evidence of the facts therein stated. All other public documents are evidence even against a third person of the fact which gave rise to their execution and of the date of the latter. So, kibali diri sa section 28, di ba diri naka-state na ang authentication kuno and proof of document. So, sa section 28, proof of lack of records, kibali diri a written statement kuno signed sa isa ka officer having the custody of an official record or by his deputy that after kuno sa diligent search, no record or entry of the specified tenor is found to exist in the records of his office, accompanied by the certificate as above provided, is admissible as evidence that
the records of his office contain no such record or entry. So, sales, section 32, there shall be no different, di dapat way kalahian ang sealed sa unsealed private document insofar as their admissible as evidence is concerned. Section 133. Section 33. 33. Documentary evidence in an unofficial language. Documents written in an unofficial language shall not be admitted as evidence unless accompanied with a translation into English or Filipino to avoid interruption. So, para mag-avoid ko ng interruption or proceedings, parties or their attorneys are directly to have such translation prepared before the trial. So, need si, kibali, di ba, kay, di mga kita parehas ng mga, language. So, kibali, ini si Ja is, mag-ankada sa korte, ang idyo mga abogado, kibali, or attorney ni Jo is, kailangan nila ng mga, dyan, translator, para, in that case, kibali, kung di magkasinabtanan, at least, that case, kibali, is dahil makatranslate, o kung ano yung mo, kibali, iton bot pasabot or uno yung kailangan na ipasabot sa isa ka court. So kibali ining diri ang Philippine laws on question document, specifically ruled 132, nag-require sila na that evidence kuno must be authenticated and that documents must be proven in order to admitted in the court. So diri kibali inintanan sa chapter 15, kibali ang this ensure that the evidence presented is genuine and reliable and can be used to establish the truth in legal proceedings. So, I hope na joy na sabtan sa amo discuss or share sa inyo ng mga ideas na mo and knowledge about sa chapter 1 to chapter 15. And diri ra kami mag-end. That's all. Thank you. Bye-bye mga katropa!